Доброго времени суток, друзья! Я Влад Шторм, вы на Штормовом канале, канал для тех, кто любит игры. Поехали! Друзья, всех приветствую! На календаре 13 августа, четверг. Спасибо, как говорится, что не пятница 13. Итак, мы с вами подходим к завершению нашего марафона, посвященному 20-летию серии Call of Juarez в рамках нашего топа 20 игр 96-2006 годов выпуска. У нас последняя игра этой серии с подзаголовком Gunslinger. По-русски значит Стрелок. Я так понял, что эта часть вообще в целом никакого отношения ни к событиям. В принципе, и прошлая была не сильно относилась к событиям оригинального Call of Juarez, кроме, что называется, таких небольших сносок и напоминаний про прошлых героев, про события, локации и так далее. Здесь вроде бы вообще будет отдельный герой со своими рассказами, с приключениями и так далее. То есть это просто скорее такой реквием вообще по всей серии, скорее всего. Но, тем не менее, давайте посмотрим, что из этого выйдет, потому что в целом картель, который все очень поносили и говорили, что самая хреновая часть, в целом мне даже и зашла. Не могу, правда, конечно, сказать, что это истинный Call of Juarez, но, тем не менее, неплохой такой экшен-шутер с довольно занимательным сюжетом таки действительно был в лице этого картеля. Ну что ж, поехали. Так, что у нас здесь, что у нас здесь? Самородки истины, давайте что-то искать будем. Так, управление, ну ладно, по ходу пьесы будем смотреть. Так, достижения в списке лидеров, понятно. Славик, привет. Да, ты когда мне писал, говорил, рекомендовал его тоже пройти, я помню. Аркада, дуэли, история. История, естественно. Так, обычно. Обилен, Канзас, 1910 год. Don't I know you, sir? Don't believe so. I haven't been here in many years. Name's Silas Greaves. Silas Greaves? The bounty hunter? Used to be. Ah, what are you doing here in Abilene? Just passing through. Got a little business to take care of. Well, sir,
It would be an honor if you would allow me to buy you a beer. Hell, son, it would be my honor to drink it. I'm Molly. Howdy. I'm Dwight. That's Jack and Steve. Ben's behind the bar. Oh, I bet you got some great stories. A couple. Any of them true? Jack, be nice. A few. What about your shootout with Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? Is that where you started as a bounty hunter? That's what it says in this here dime novel. Don't believe everything you read in them dime novels, boy. First man I hunted was back when I was riding with Billy the Kid. You knew Billy the Kid? Damn right. That scrawny son of a bitch had no fear. Wouldn't back down for nobody. I heard he collected the 10 stars off any crooked lawman who crossed him. It was a war, boy. The Lincoln County War. And Billy promised his regulators would take the life of every bastard who helped bushwhack John Tunstall. Kid had a big chip on his shoulder and a hair-trigger temper. Made him dangerous as hell. Однажды в Стинкинг-Спрингс Сайлз Грис прибыл в Абилей в 1910 году и утверждал, что в молодости работал с Билли Китом. Картель. Да, Картель тоже неплохая. Не знаю, мне все 4 понравились. В целом все прикольные части. It was about 30 years ago. Billy was hiding out in an abandoned farm near Stinking Springs. I threw in with the kid because the man I had sworn vengeance on was riding with Billy's enemies. But before I tell you why I want that sumbitch dead, let me tell you what happened that day. I was heading back to the hideout when suddenly I had this funny feeling. Funny, haha? No, Steve. The other kind of funny. Как я не люблю вот эту мультяшно-комиксовую рисовку. Зачем такую графику делать, непонятно. Ну, а я, Славик, игры уже с 2007 года не покупаю. Все исключительно качаю. Вернитесь в убежище. Я лично просто не люблю все это мультяшно-комиксовое. Как-то мне режет глаз и раздражает. I knew those two morons would never let me through. I had no choice. Who's that? Is he with us? Зарабатывать опыт, убивая врагов. Опыт необходим для перехода на новый уровень и получения дополнительных способностей. Was it Pat Garrett's posse? Oh yeah. I heard the shots and I knew I had to move fast. Спасите Билли Garrett Кида and и his его army of банду. deputies had surrounded the entire homestead. Fire at will! Spread out, goddammit! They're coming from the rear! I decided to help Billy and the boys out a bit. So that's just what I did. Ваш индикатор концентрации заряжается при стрельбе во врагов. Нажмите, чтобы войти в концентрацию. Behind us! Stay on it! As the governor of New Mexico was paying for the kid's apprehension,
Garrett was able to hire every gun hand in Lincoln County. Фишка с замедлением, Славик, это во всех частях, поэтому это стандартная фича данной серии. Chickens with their heads cut off. Still, one of them reached the water tower. Можете вернуться от пули только когда индикатор чувства смерти полностью заряжен. It would be a turkey shoot from up there. Уворачивайся от пуль, используя, чтобы отклониться влево и чтобы отклониться вправо. Серьезно? Тоже мне Нео, блин. У меня в начале года, Славик, вообще был марафон по всей серии Фир. Я прошел все 3 части. Как по мне, первая самая была лучшая. Luckily, these shooters Garrett hired weren't the sharpest tools in the shed. A lot of them were saddle tramps or sod busters or drunken drifters looking to make a few bucks. Where'd he come from? What are you, yellow? Shoot that bastard! Да сколько ж тебе надо, тварь? Достигли нового уровня, нажмите R, чтобы открыть меню навыков. Теперь у вас есть 1 очко навыка, перейдите в одну из 3 категорий, приобретите крайний левый навык. Стрелок, отчаянный герой с 2 стволами, рейнджер, меткий стрелок на больших расстояниях, зверолов, боец ближнего боя. Ёшкин-бошкин. Зачем такие сложности в банальном шутере? Стрельба из 2 рук, меткий стрелок по револьверу. В каждой руке возьмите 2 револьвера, устройте мат. Имея с собой револьверы, нажмите прокруткой вверх или 3, чтобы взять по стволу в каждую руку. То есть в оригинале во всех 3 играх это было по умолчанию, теперь это нужно качать, чтобы была возможность стрелять с 2 рук. Да. Глубокий карман и меткий стрелок, возможность больше патронов для револьвера, сконцентрирован более долгие комбо, раскаленный ствол, меткий стрелок, быстрая перезарядка револьвера, спешка, повышенная скорость концентрации, перезарядка на бегу. Индивидуальная форма известия увеличивает дальность стрельбы. Холодная ярость, повышенный урон в концентрации, хладнокровный, больше концентрация в индикаторе, трупы штабелями, дополнительный урон для комбо, подавление числом, концентрация за комбо, готовность оружия перезаряжается в концентрации, пополнение припасов, сбор трофейного динамита, улучшить револьвер с костяной ручкой. Take
I heard a friendly voice yelling at me from the window. Back door! Любите за дверь фермерского домика. Aiming, you idiots! Truth be told, things weren't much better behind the house. Watch your flank! I cut their numbers in half, but that just made the ones that were left twice as mad. They made up for their lack of skill with a seemingly endless supply of ammo. I'm putting you down. Идите внутрь, найдите Билли Кида. It was a bit of a slog, but I finally fought my way around the back of the house. And like that, I was inside, none the worse for wear. Deader than a I rat passed in a Dirty trap. Dave. You ain't going nowhere. How about that? Huh? You like that? And upstairs, I found Billy and Charlie Beaudry. Идите внутрь, найдите Билли Кида. Секрет найден. Один из 3 Твинкин Спрингс. Редкий стрелок, чертовски умен, 20 убийств к 21 году. Билли Кид. Billy looked at me and said, "About time, amigo. Grab a gun and get to the window." Wait, so you were friends with Billy the Kid? Yeah, sort of. Where'd he come from? Anyway, we were surrounded by dozens of deputized shooters who wanted to do us harm. Worth $500. I can keep this up all day. I think I got I'm telling you, Garrett's men were dropping like flies, but they just kept on coming. Where the hell Garrett get? That's when Charlie got hit. "They're catching us in a crossfire," shouted Billy. "Get to the other side." Had enough? Shoot that! I don't know how many of those cocksuckers I personally put down, but it was pretty clear, even to Billy, that maybe discretion was the better part of valor. It means that it was time to cut and run. "They got a Gatling," Billy shouted. "Get the horses and bring them round back. I'll draw their attention." Directed that order at me, and I thought, why the hell do I have to do it? But I went anyway. Dumbass that I was back then. It smells like a killing. Думайте, что вышли в дверь, атаковать врагов незаметно. Many would have fled in my place. But I had that false sense of invincibility that many young men have, like Jack here. What are you saying, old man? Jack is just joshing with you. Yeah, he better be. Mr. Greaves, please continue. Please, call me Silas, ma'am. Now, where was I? You were heading for the barn. Gonna scalp your ass.
Так, рейнджер, меткий стрелок на больших расстояниях. Прицеливание через мушку замедляет время. Спешите во время прицеливания. Когда вы смотрите через мушку винтовки или пистолета, время замедляется как концентрация. На короткое мгновение достаточно для безупречного прицеливания. Так, ну глубокие карманы тоже хорошо. Возможно, носить больше патронов для револьвера. Носить с собой еще больше патронов для револьвера. Вы повышаете вместимость своего патронташа на 75 патронов. Самородки истины. И что? Что она моргает, непонятно. А, типа разблокировать, что ли, можно? Нет. Силкинг Спрингс. Неумолимый Пэт Гаррет сделал своей личной целью поимку Билли Кида и его банды конокрадов, которая стала преемником регуляторов. Гаррет обнаружил бандита, скрывающегося в брошенном каменном фермерском доме в Силкинг Спрингс, и окружил его со своим отрядом. Компанию Билли в этом убежище составляли Грязный Дэйв, Рудаба, возможно, единственный бандит, который пересекался с такими легендами, как Дэйв Мазер, Бад Мастерсон, Пэт Гаррет, Уайт Эр, Билли Кид, Док Холлидей, а погиб, будучи обезглавленным мачете мексиканца. Том Пикет, Билли Уилсон, Чарли Боудри, чья рука, вероятно, убила Эндрю Картеч Робертса в перестрелке у мельницы Блейзера. Боудри не пережил осаду, пуля попала ему в грудь, когда он проходил мимо окна. Остальные сдались на следующий день, 23 декабря 1880 года, после того, как Грязный Дэйв поднял белый флаг. Пойманные преступники были перевезены в Санта-Фе, а Билли отправили в Миссилу, где его приговорили к смерти через повешение. После этого он был направлен в Линкольн, штат Нью-Мексико, для ожидания казни. Но ей не суждено было произойти благодаря блестящему побегу из тюрьмы. Sounds like Garrett hired a whole regiment of hired guns. Yeah, and just when I thought I was done with them, more of these hapless bastards would pop up. You think you can kill me too? Finally, I had the stables within my reach. Да, Славик, я читал, что там вышла озвучка, какой-то там мододел с помощью ИИ выпустил, правда я так и не слышал, насколько она качественная. Нигде не видел ролика с демонстрацией. And that's when I met Sheriff Pat Garrett. I read that you went toe-to-toe with him, sir. That backstabbing bastard with that tacked-on tin star. Гордый, хорош с собой, неуклюжий, Пэт Гаррет. You challenged him to a showdown. You read that in a dime novel? It said he showed no fear as he took your measure with eyes like a rattlesnake.
Фокус. Используйте мышку, чтобы следить за противником. Нажмите пробел, чтобы продолжить. Когда ваш противник потянется за револьвером, нажмите левую кнопку мыши, чтобы достать свое оружие, прицельтесь с помощью мыши, а затем стреляйте, используя левую кнопку мыши. Ну, почти получилось. Killed him in a fair fight. Is that what that Penny Dreadful said? No, boy. That ain't what I meant when I said I met Pat Garrett. So let me start again. I finally reached those damn stables. Эти лошади теперь по-настоящему. Но. Да, даже на Arkham Origins выпустил. Прикольно. А как вообще сам перевод? Ты его слышал, Славик, или нет? Как там вообще? В плане эмоций, в плане вообще голосов. Вроде норм. Надо будет найти ролик. Тоже послушать. Stepped inside, and last thing I heard was Garrett's voice. That's not Billy. And go on. How did it end? And, boy, that was just the beginning. Получилось. Общий опыт 14360, следующий уровень 17 тысяч, врагов убито 68, точность 53%, любимое оружие 6-зарядник, любимая награда в голову, дуэль Пэт Гаррет честно убита, фокус 91,1%, скорость 52,9%, бонус опыта 2340, общее время 0,855, свидетельство подлости 1 из 3 нашел. Похоже, все оказалось довольно просто. Не хотите сменить сложность игры на высокую. Вы всегда можете изменить уровень сложности в настройках игры. Не хочу. И то, что нейросетевая. Ну, по большому счету, он так же само переводил теми же нейросетями. So what happened? Did Garrett arrest Какая you? разница? Yeah. Только не настолько дешевыми и простыми. Bastard had clocked me with his Colt. And the kid surrendered? When he realized there was no getting out of there alive. So they locked you up in Lincoln? Indeed they did. Sentenced me to hang right along with the kid. Горсть патронов. После событий в Sinking Springs Билли Кит и Сайлас Грифс оказались за решеткой, они просидели в тюрьме до весны. It's important to know that I was only riding with Billy so I could find the bastard I was after.
Тюрьма Линкольн, 28 апреля 1881 года, через 4 месяца после ареста Сайлоса Гривса. He was with John Kinney's gang, and they were sworn enemies of Billy's regulators. Why were you after him? I owed that son of a bitch a bullet for what he had done to me and mine. Instead, all I got for myself was a goddamn death sentence. Luckily, it was right around then that I heard Billy make his move. He shot Jim Bell and a few other guards as he made his getaway. Later, they wrote that some lady friend planted a pistol for him in the privy. What the papers didn't say is that Billy helped me escape too. My first order of business was finding a firearm. Так, Resident Evil абсолютно все переведены по стандарту, кроме 6-й. 6-й до сих пор так и не перевели. Все остальные были априори переведены. Capcom всегда их переводила на русский. Секрет найден, 1 из 4 Билли Кид. Luckily, I located Deputy Bob Ollinger's mean-ass shotgun. Калибра, громко как динамит, может разорвать человека пополам. Дробовик Боба Оллинджера. I saw Billy through the window, and he yelled that I should take to the rooftops to make my escape. So I did. Anybody see Billy? Son of a bitch shot Jim Bell! Hell yeah. That scatter gun was like a double-barreled howitzer. It could blow a man clear off his feet. You hardly had to aim the damn thing. The kids escaped raised a huge ruckus. А тут каждая часть, Слайк, проходится за 2 дня. Я так же сам. А первую я прошел вообще за 1,5. Вторая тоже 1,5. Ну а картель за 2 полных стрима. Нет, Славик, Ubisoft ты не делала польская компания Techland, а издателем выступала Ubisoft. А потом уже Techland, не помню, с 18-го года или с какого, выкупила права на издательство. Но делала исключительно Techland. Ubisoft не прилагала к этому никакого усилия. Даже в титрах об этом пишется, что Ubisoft только издатель. Guards were everywhere looking for him. Can't let the kid get away. Скрутись, убежав по крыше. Jump from roof to roof like a damn alley cat. I followed the planks where I could, but some of that wood was slippery as hell. The whole town was up in arms.
Suddenly, I was a fugitive. How the hell did the kid escape? Garrett's gonna kick our ass! Can't have gotten far! Привычка нажимать вечно F после прошлых частей. Billy broke out of jail! Violence is not the answer. Dead man! So that bastard you were after, what did he do? He did me and my family a grievous harm. But I knew if I was ever gonna find him, I would need to get my ever-loving ass out Не of there. скажу, потому что I tried to be stealthy and sneak my way past. в Dying Light я не играл. Кто ее делал, не в курсе, не интересовался. You! But hell, if they weren't all waiting for me. Apparently, some of them thought I was Billy. You hooligans can go to... Так, броня крестоносца, защита в ближнем бою. Вы не можете быть пулей непробиваемым, но вы можете лучше защитить себя в среднем. Каждая чертова вражеская пуля, выпущенная из оружия ближнего боя, будет отскакивать от вас. Алчность, более высокий комбо в концентрации, глубокие карманы зверолов, раскаленный ствол зверолов, быстрая перезарядка дробовика, уличный дворник, больше дроби в патронах, праведный огонь, контратака после чувства смерти, улучшенный посредненный дробовик. Дробовик, блин. Ладно, броню. Техленд, ну, значит, да. Значит, они. See, me and the kid shared a certain similarity in build and coloring. I was just glad I had Deputy Bob's mean-ass shotgun. Put down your weapon! Show yourself, coward! Get it up! Get your headstone! There's children here. So much lead was whizzing by my head, it was like everyone in Lincoln wanted to put me in the ground. I knew I needed to find a horse. Though I never did have a great fondness for those four-legged grass eaters. Smelly, sweaty, ungrateful beasts. We prize them too high, if you ask me. Don't let him get away! Не, в отряд самоубийц не играл. Писали, что вообще никакая игрушка. We
Тем более, что хотите, если ее делали как кооперативную, плюс целой кучей внутриигровых транзакций, никогда из этого ничего хорошего не выходит. Хотя торрент файл от нее у меня лежит. Надо когда-нибудь скачаю. Кража лошадей. До того, как автомобиль окончательно завоевал дороги Америки, основным средством передвижения была лошадь. Наличие лошади в седлом или впряженной в дилижансе повозки часто было вопросом жизни и смерти для поселенцев, живших в бескрайних прериях Дикого Запада. Без лошади здесь невозможно было обработать землю, невозможно было привести на ферму городского врача, чтобы спасти заболевшего, невозможно было, на самом деле просто невозможно было жить. Неудивительно, что конокрадство считалось особым преступлением и обычно наказывалось смертью через повешение. Повешение было привычным зрелищем на Диком Западе, часто приговоренные оказывались в петле именно из-за того, что позаимствовали чужие 4 копыта. Многие бандиты начинали свою криминальную карьеру с кражи лошадей, и для многих она этим же и заканчивалась, как только их ловили. Билли Кид. Уильям Генри Маккарти, также известный как Уильям Г. Бонни, Кид Антрим. Билли Кид родился, вероятно, между 1859 и 1861 годами. Погиб 14 июля 1881 года, застреленный шерифом Пэтом Гарретом в Форт Самнере, штат Нью-Мексико. До настоящего дня он остается одним из самых узнаваемых бандитов Дикого Запада. Билли был ростом примерно 1 метр 72 сантиметра, имел стройное телосложение, голубые глаза и светлые волосы, отличался мальчишеским очарованием. Многие надежные источники утверждают, что он обладал чувством юмора, великодушием и дружелюбной натурой. Хитрый, настойчивый, дерзкий, он с готовностью рисковал собственной жизнью ради людей, которые были ему не безразличны. Он любил петь и танцевать, кроме того, он был образованным, как говорят, имел очень аккуратный почерк. Билли пользовался большой популярностью у женщин, хотя так и не выбрал свою единственную. Ни один человек из его ближайшего окружения не подтвердил, что он имел взрывной темперамент, из-за которого Билли якобы применял насилие по малейшему поводу. Такой образ Кида создал его убийца Пэт Гарретт, а Голливуд помог его закрепить. Вопреки распространенному убеждению того времени, Билли не был ни хладнокровным убийцей, ни великим преступником. Его никогда не привлекали грабеж людей, банков и поездов или образ жизни отъявленного головореза. На самом деле, худшим из его преступлений было воровство мелкого скота. Билли приписывали убийство 21 человека, но это число сильно преувеличено. Он действительно убил 4 человек, 2 в порядке самозащиты, 2 при побеге из тюрьмы. А также участвовал в разборках войны в графстве Линкольн, за время которой было убито еще 5 человек. Возможно, они погибли от пуль Билли, а возможно и нет. Как не сделать? Вот в этом я и говорю, что качать покупать и официально качать себе дороже. Вот лучше без перевода, без субтитров и так далее. Поэтому нафиг нужно. Скачал пиратку, поставил перевод, если есть. И не морочу себе голову. But where was the kid while you were busy getting shot at? Gone. And that's when it occurred to me why Billy set me free.
Винтовка гораздо лучше, чем дробовик. Got that son of a bitch! So I could be a hapless decoy and draw attention while he snuck out of town. I knew if I made it out of there in one piece, no one would put a price on my head. Because everybody in Lincoln would be dead? No, because they all thought I was Billy, and all that blame would fall on him. Meanwhile, Deputy Bob Ollinger was organizing a posse to put me down. He was already a mean son of a bitch, but he was doubly pissed that I stole his mean-ass shotgun. Anyway, it was me or them, and the only way forward led me straight to perdition. But the cards were dealt, and I had no choice but to play them. Пил таки обратно отдал. Да. Главное, что хотя бы деньги вернули. Get out here! Let's do this! On yourselves! Oh, that deputy get away! Stop him! Put some holes in them! I'll put you down! We're gonna be in deep shit when that gets back! Ну, я же говорю, Слава, главное, что вернули деньги. Дим, приветик. Как ваше ничего? Finally, I found what I was looking for. The stables on the edge of town. I guess Billy saved your ass, taking out Bob Ollinger the way he did. Billy didn't kill Bob. Sure he did. He dispatched him right after he shot Deputy Bell. No, sir. Because Bob came right up behind me, angry as hell that Billy had lit out. Hello, Bob, I said. I think you better let me go. And he says, I don't think so, boy. Not with my shotgun. So we stood there in the middle of the street, eyeball to eyeball. He intended to kill me, and I knew I had no choice but to defend myself. Изменяйте положение руки с помощью F, чтобы быстрее охватывать револьвер.
Слушай, биение сердца, вы можете выходить оружие первым, но этот поступок будет отмечен как бесчестный и оценен соответственно. I killed him in a fair fight. Everybody saw I had no damn choice. Получилось. Lincoln got a mite depopulated that day. Общий опыт That Garrett 23 gunned down Billy 3 months 540. later, so his escape was all for naught anyway. Так, врагов убито 3-4, точность 59%, любимое оружие винтовка, любимая награда насквозь, дуэль, Боб Оллинджер честно убит, фокус 87,5%, скорость 61%, бонус опыта 1360, общее время 1008, как это считается? Свидетельство подлинности 2 из 4. So where'd you go after Lincoln? Mexico. Until I realized nobody was looking for me. I ended up taking a job with the Rurales. The Mexican Rurales? I was hired to help them track down the cowboys. The most vicious outlaw gang in Cochise County? Curly Bill Brocious? Johnny Ringo? Led by old man Clanton himself. They must have paid you a pretty penny to take them hombres on. Not really. But truth be told, I had my own reasons for going after those boys. Пуля для старика. Ковбои представляют собой огромную банду во главе с стариком Клентоном, Кручавый Билл и Джонни Ринго были одними из его самых смертоносных стрелков. Если он ведь самая провальная игра Рокстеди. Ну да. Ну так потому что, во-первых, там и делали, по-моему, опять сборище дополнительных команд. А во-вторых, еще раз говорю, когда начинаешь делать такую игру с внутренними транзакциями, да еще и кооперативную, ничего хорошего из этого не выйдет, уже давно доказано. А рамка какая, ты имеешь в виду рамка? Скоро башня это когда, на этой неделе или на следующей? В Steam клуб не работает, а потому что, наверное, никто в эту херню не играет, поэтому он и не работает. Да и, наверное, и сервера они закрыли. Потому что там, по-моему, она как-то проволандалась год-два после выхода, и на этом все. Сегодняшнего по 15. Ну, в целом, не так уж долго и ждать. Каньон Гваделупе, 13 августа 1881 года, через несколько месяцев после побега. Roscoe Bob Bryant was his name. Oh. But no, this time it was a different bastard I was after. The aforementioned Mr. Ringo.
And yes, he was working for old man Clanton. Keep fucking running. I came upon them robbing a stagecoach, which wasn't surprising, being they were such murderous thieves and bastards. The bandits wore red scarves, so I knew they worked for the old man. Over there! There! I did my best to help those poor bastards. Show yourself! Shoot that running son of a bitch! Moments later, the attackers were dead, and I checked the stagecoach to see how many passengers were still breathing. Никто, походу. It was then I wondered if the rocks weren't hiding more bandits. Was that all of them? Or did I just hit the rear guard? I quickly got my answer. They attacked from on high like Apaches often did. They would appear in great numbers from above and rain down lead on their hapless enemies' heads, making use of the high ground and whatever else they had. Yep, the Apaches always appeared out of nowhere, and there never seemed to be an end to them. Oh, hold on. Were you attacked by Apaches? What happened to the cowboys? Did I say they were Apaches? I said Clanton's cowboys attacked me Apache style. I was in a pitched battle, but I was holding my own against an overwhelming enemy force. See, at the time, I was still pretty green and would often blunder into regrettable situations. But I just kept shooting at anything I could see up in those damn rocks. I didn't see Ringo, but I knew he was with the cowboys. He and Roscoe Bob had done me a dreadful wrong, and I was determined to have my revenge. But to get to Ringo, I knew I'd have to fight my way past these other assholes first. I'm ending you. Unfortunately, I was running out of ammo. Another perfect example of my relative inexperience as a hunter of men. I immediately knew that a tactical retreat was called for, as my vengeful fury was much less impressive without the bullets to back it up. Finally, they managed to corner me. Trapped as I was, the odds of my survival seemed pretty slim. Luckily, serendipity was on my side as I suddenly spotted a way out of my predicament. Что у тебя вообще никаких патронов нет. Стойте, I используя ran ahead, пещеру. as if the devil himself was after me. Bullets were whizzing by my ears, but I wasn't about to roll over and die. I just kept running like there was no tomorrow. Because there wouldn't be if Clanton and his men caught up with me. As I was scurrying around those caves, I thought, what was I thinking? Going up against a gang like this? Так, там еще уровень подъехал. Так, носить больше динамита патронов для дробовика, комбо в концентрации. Так, прицел через мушку замедляет время, ладно, возьмем. I just kept running, not knowing where the hell I was going. And that's when something miraculous happened. Like manna from heaven, I found the desiccated remains of what looked like an Apache warrior. The old weapon next to him supplied me with some much-needed ammunition.
Masterson once told me it was more important to be lucky than good, and he would know. Избавься от последних врагов, преграждающих путь к старику. And imagine my surprise when I found a fistful of dynamite to go along with that ammo. Нажми 4, что выбрать динамит, или N, что для быстрого броска. That stroke of good fortune evened the odds and bolstered my confidence. It was time to turn the tables. Time for the prey to become the predator. Time for the hunted to become the hunter. Time. All right, Jesus, we get it. They were right where you wanted them. That's right, Jack. I was done running, and the old man's boys were not expecting that. No, sir. I came at them like a wildcat. My fury knew no bounds. It was finally time for that old man to pay for his sins. Я понял, Дим, спасибо за объяснение. Сумасбродный, вздорный, чертовски подлый старик Клентон. I yelled out at the top of my lungs, "Clanton, I'm coming for you!" Завершенно хлама убить старика A Клентона. little stealth might have made more sense, to be perfectly honest. Because that old fool had a Gatling gun and enough bullets to last him till kingdom come. But I knew I could not let that deter me. Not if I was to find and kill Ringo. I needed to get that old man off that gun. Damn contraption, damned and dead. Most everyone thought it was the Ruales who had come up against him in Guadalupe Canyon, but it was just me. Do I gotta reload again?
Ну блин, ну почти ж получилось. Сука. Most everyone thought it was the Ruales who had come up against him in Guadalupe Canyon, but it was just me. Apparently, one of the cowboys made it out of there alive and told Ike and Billy Clanton that it wasn't a Mexican who took their father's life that day. They just assumed it was one of the Earps. And that little misunderstanding eventually led to that legendary gunfight at the OK Corral. Ну да, Дим, логично, согласен. Получилось общий опыт 30515, врагов убито 45, точность 69, любимое оружие винтовка, любимая награда убийства в падении, средства подлости 0 из 3. И поехали дальше. И стрелка в лесопилке. На самом деле Сайлос посылал ковбоев не ради денег, а чтобы отомстить одному из своих главных врагов, Джонни Ринга. A few weeks after that dust-up at the OK Corral, I was still after Johnny Ringo. Айрон Спрингс, Аризона, 24 мая 1802 года. Через 7 месяцев после смерти старика Клентона. Доберитесь до лесопилки. And they were loaded for bear. What exactly did Johnny Ringo do to piss you off? Well, him and that other bastard. Roscoe Bob Bryant? Yep. They both deserve to die, and I promise I'll tell you why. But first I need to tell you about the Cowboys' new boss, Curly Bill Brocious. Herb's coming! Get ready, boys. Curly Bill took charge of the Cowboys upon the old man's demise, and after that gunfight at the OK Corral, the Clantons wanted revenge. So they murdered Morgan Earp and grievously wounded his older brother, Virgil. Wyatt and Doc went on what became known as the Vendetta Ride, hunting those outlaws down. So when I showed up, that's who they thought I was.
There were killers around every corner, all wearing red bandanas. That's how the cowboys identified each other. And I was beginning to wish I had one myself. Так. Поиск истин, подсказки в самородках истин, не упускайте на ваши детали, дополнительные звуки, подсказки ведут с спрятанным самородком истины, если вы окажетесь подалеку от них, а это принесет больше опыта. Ну ладно, давайте. Пусть поможет. Ну, выглянем еще раз. But I wasn't about to let Ringo walk away unscathed. And that's what drove me forward. They say that Ringo was infernally fast. I hardly saw anyone faster, boy. Certainly not Wyatt Earp. That man was all hat and no cap. Wasn't much of a match for him. But Doc Holliday might be. That Lunger should have kept his nose out of it. They never charged anyone for the murder of Morgan Earp. But everybody knew that Curly shot him in the back. That was common knowledge. Yeah, maybe so. But Ringo had nothing to do with it. He was just being loyal to a friend. Is that what you call it? Being loyal? Well, to get to that loyal friend, I had to pass by some buzzsaws as big as a man. Excuse me, sir. I have a question. What's that, Dwight? After old man Clanton died, why didn't his son take over the Cowboys? Because Ike Clanton was dumber than a box of rocks and a yellow belly to boot. Если у него лесопилки, найдите курчавого Билла. Now, where was I? Taking down the entire cowboy gang single-handed. Indeed I was, Jack. Though it wasn't easy, as those boys had good cover. Middle ain't that sucker! Just killed man.
самородок где-то рядом. Если на каком-то расстоянии ты показываешь, что самородок рядом. Когда я в упор к нему подхожу... Так, Курчавый Билл. Уильям Курчавый Билл Бросиус родился примерно в 1845 году, погиб предположительно от руки Уайта Эппа. 24 марта 1982 года. Он был бродягой, стрелком, угонщиком скота и членом банды разбойников, известной как ковбоя. После смерти старика Клентона негласным главарем ковбоев стал Курчавый Билл. Он был описан высоким и крепкого телосложения с густыми кучерявыми волосами. По всеобщему признанию, он был превосходным стрелком. Бросиус при этом любил выпить, и под действием алкоголя его чувство юмора могло становиться смертельным для всех вокруг. Однажды он заставил проповедника танцевать во время церковной службы, стреляя по его ногам. В другой раз он приказал мексиканским крестьянам раздеться догола и танцевать ему на потеху. По всей видимости, в состоянии опьянения Бросиусу нравилось смотреть на голых людей, прыгающих по его команде. Вероятно, Бросиус приложил руку к убийству Моргана Эрпа, младшего брата Уайта Эрпа, что стало местью за знаменитую перестрелку возле Ока Корале, смерть Билли Клентона и братьев Маклори. Уайт Эрп отомстил за Моргана, убив Курчавого Билла в Айрон Спрингс в перестрелке между своим отрядом и ковбоями. Everywhere, piles of lumber, and God knows what else for people to hide behind. That really was one hell of a sawmill. Quite an impressive operation. And where was Curly Bill? Did you see him? I'm about to get to that, Ben. Patience.
I'm painting a picture here. There was this beautiful waterfall and a crystal clear stream that led to a verdant valley that was truly... Consider your picture painted. What happened next? Well, finally the bastards that were still alive made a last stand. Curly Bill, Johnny Ringo, and his compadres took off into the lumber yard, and I followed after. Лопнет, зарядит и хлопнет. Курчавый Билл. Победите Курчавого Билла. Are you saying they ran? Cowardice was not in Ringo nor Curly Bill's nature. No, sir. I never said they were running scared. They just wanted me out in the open. Time to dance with the devil! You working for Wyatt Earp? Send you to kill me? You slasher! Кажется, почти получилось. Почти же его добила, сука.
Are you saying they ran? Cowardice was not in Ringo nor Curly Bill's nature. No, sir. I never said they were running scared. They just wanted me out in the open. Oh, shit! Да откуда вы, блядь, стреляете? Сука, блядь. Блядь, как меня это вот бесит, когда есть босс, которого тяжело завалить, и при этом еще целая куча прихлебателей бегает рядом с ним. Блять, застрял, нашел где. Естественно, кончились патроны. Ну да, ну да. Brocious gave me no choice but to take his life. But Ringo was nowhere to be found. I knew you didn't kill Ringo, because he was found dead in a different location altogether. To this day, his killer is still unknown. Indeed. Took me a few months before I finally tracked his ass to West Turkey Creek Canyon. Следующий. Кто станет у руля и схватит пулю? Джонни Ринго. Каньон Турки Крик 13 июля 1942 года. Сука. That's incredible, sir. I always thought that Doc Holliday was the one that killed him. Одновременно даже за двумя показателями следить. But the legend ain't always true. Doc Holliday had nothing to do with the death of Johnny Ringo. Общий опыт 44 645, врагов убито 46, точно 60%, любимое оружие винтовка, любимая награда в голову, дуэль Джонни Ринго честно убит, фокус 87,1%, скорость 42%, бонус опыта 2390, свидетельство подлинности 1 из 4. Называется «Взяли эту херню». И что? И ни хера не нашли. I was paid a healthy bounty for Ringo and Curly Bill,
and realized there was real money to be made. That's why I went after Henry Plummer. Now, wasn't he the sheriff who augmented his income by shaking down miners and robbing gold shipments? That's the one. Oh, yeah, I remember him. He ran that gang of thieving outlaws called the Innocents. So it's true that you went toe-to-toe with him? Indeed I did, son. Indeed I did. Великолепная одиночка. Убийство Джонни Ринга закрыло первую главу саги вместе с Алисой и положило начало его кровавой карьере охотников за головами. I knew I needed resources Возле if I was банка going to через track некоторое down время после смерти Roscoe Джонни Bob Ринга. Bryant. And hunting Plummer looked like a good way to get rich quick. As the local Пробейте себе путь к vigilantes шахте. exposed him as the leader of the bandits. Так, глубокий карман рейнджа, возможность здесь больше патронов для винтовки. Носите с собой еще больше патронов для винтовки, вы повышаете вместимость своего патронташа на 36 патронов. And put a generous price on his head. Plummer rallied his gang to plunder one last gold mine before making their escape, and that's where I thought I'd find him. Найдите вход в шахту. It makes me nervous standing so close to all these goddamn barrels of gunpowder. Why would you be nervous? No one has the cojones to come after us. As long as you don't light up a cigar, we're fine. Yeah, besides, George is up there on the rocks with that rifle of his. Nothing gets past him. As my late father pointed out to me more than once, God made men, but Samuel Colt made them equal. Ну, конечно, когда в упор подходишь, он пишет, что рядом. Ну, спасибо.
Дружинники. На Диком Западе, где закона либо не было, либо он представлялся нечистыми на руку властями, группу людей, которые называли комитетами дружинников, брали правосудие в свои руки. Жители принимали собственные законы, которые обычно позволяли в упрощенном порядке судить и приговаривать подсудимых к смерти через повешение. Доказательство виновности таких людей в каком-либо преступлении было ничем иным, как убеждением. Народные герои-дружинники часто имели существенное влияние в городе, иногда проводившее к чудовищному распространению террора. Так было с дружинниками Монтаны, ответственным за повешение Генри Пламера и еще 21 подозреваемого, которые были обвинены в членстве в мифической банде невинных. Последний из этих несчастных был повешен лишь за озвучивание своих сомнений по поводу виновности других бандитов. I knew that dynamite wasn't mine, so I decided the polite thing would be to return it. It was the biggest gold rush since Sutter's Mill in '48. Unfortunately, prospectors weren't the only ones drawn to those riches. Можете стрелять по динамитным шашкам в воздухе. There were thieves and killers, robbing travelers and hijacking gold ships. Like those that ran with Plummer. Some were just regular folks I knew from town, drawn by greed and easy pickings. Charlie Crow, the blacksmith. James, who worked in the stable. Sam and Jeremiah Barber, the butcher's son. Ordinary citizens who lived a double life. Stealing and thieving and murdering their neighbors. Of course, the rest were veterans of the Civil War. Stone-cold killers trained on the bloody fields of Shiloh and Antietam. Dangerous, desperate individuals. Plummer had a lot of men on his payroll. A hell of a lot. That son of a bitch pretended to protect the public with one hand while stealing them blind with the other. He set up a defensive perimeter which I had no idea how to breach. I was outnumbered and in way over my head, but I was too damn stubborn and stupid to realize it. They must have thought I was touched. Or had some kind of death wave. Seeing that there were barrels of gunpowder everywhere. В двор не могу попасть в одного дебила. I thought I was some kind of hero.
I finally made it past and headed on to meet my destiny. But first, I had something I needed to figure out. I had a few ideas on how to get into that mine, but once I made my decision, I knew there was no turning back. So my first thought was to enter the nearest mine portal. I saw an entrance. Made sense. It was the quickest way in, but that also made it more dangerous, as there would undoubtedly be enemy pickets posted along the way. Show yourself, coward! Hey, got something for you! Okay, now you're really pissing me off. Can't hide forever! Besides, once you enter a mine like that, it's easy to get all turned around. And that confusing maze of corridors wouldn't even be the worst of it. Some of those shafts could be as deep as hell. A single stumble or misstep can easily end in a deadly plunge to oblivion. I've got this! Had enough? Show yourself, coward! У нас Стрим рядом, даже не чирикнет, что но рядом находится этот секрет. Нахрен такая это. Знаешь, когда в одном метре стоишь, дебильная помощь. Беннек, штат Монтана. Хорошо сохранившийся город-призрак, графство Бивер. Беннек известен благодаря событиям 1863-64 годов, когда шериф города Генри Пламер был обвинен в том, что является главарем мифической банды невинных. Некоторые верят, что эта банда была ответственна почти за сотню убийств. Группа жителей, называвшаяся дружинники Монтаны, в упрощенном порядке судила за эти преступления и повесила 22 человека, включая самого Генри Пламера. Беннек, основанный в 1862 году, был назван в честь коренного племени Беннек. В 1864 году он недолго являлся столицей территории штата Монтана. Он остался шахтерским городком, пока последние жители не покинули его в 1970 году. В этот период своего расцвета Беннек имел население более 10 тысяч человек. Город имел 3 отеля, 3 хлебопекарни, 3 кузницы, 2 конюшни, 2 мясных рынка, бакалейный магазин, ресторан, пивоварню, бильярдный зал и 4 салуна. Сейчас, друзья, извините, отойду на 10 минут и продолжим.
А, друзья, снова тут. Извините, отвлекли немного. Quick reflexes often make up for a lack of common sense. Luckily, I was never one to be easily bushwhacked. I would just need to be careful not to blow myself to kingdom come. That's it for you! А как это они так метнули у нас вагонетку? Тут вроде бы и рельс нет. With all that gunpowder and dynamite everywhere, a body has to know what he's shooting. All it takes is one tiny spark, and boom. Boom. Take that asshole out! I do not deserve to die like this! You'll die for this, you hear me? There he is! Surprise! Золотые лихорадки. Золотые лихорадки характерны для 19 века, представляют собой масштабные резкие поселения людей в районы, часто в удаленные, где были обнаружены залежи золота. Самой крупной знаменитой была калифорнийская золотая лихорадка 1848 года. Джону Маршалл обнаружил золотой самородок возле лесопилки Джона Саттера в Коломе, штат Калифорния. Новость об этом открытии быстро разлетелась из всего мира. В Калифорнии начали стекаться люди, чтобы воспользоваться шансом быстро разбогатеть. Лесозаготовительные лагеря и военные форты опустели, моряки покинули корабли. Фермы и предприятия были заброшены, более 300 тысяч людей приехало в Калифорнию. Эти люди с 49-го отправлялись на запад с суши по Калифорнийскому пути и реке Хилла или по морю вокруг мыса Гор, нагибая всю Южную Америку. Большинство людей нажились не на золоте, а за счет тех, кто пришел на запад в надежде напасть на золотую жилу. История Дикого Запада изобилует подобными золотыми лихорадками. Одной из крупнейших была золотая лихорадка Пайкс Пик, позже ставшая известной как золотая лихорадка в Колорадо. Около 100 тысяч золотоискателей наводнили скалистые горы в период с 1858 по 1861 год, когда была образована территория Колорадо. Другим знаменитым примером является золотая лихорадка в Блэк Хиллз в конце 1870-х. Тысячи старателей последовали за экспедицией Кастера вглубь индийской территории. Там же был основан город Дедвуд, штат Южная Дакота, который до этого дня является популярным туристическим местом, изобилующим салонами и казино. Город знаменит тем, что в местном салоне погиб один из величайших разведчиков и стрелков Дикий Билл Хикок, застреленный в затылок во время игры в покер. One wrong bullet could have turned that mine into a dad-blasted tube. I freely admit that my plan of attack was not just moronic, but clearly insane. It's a good thing that I abandoned that ridiculous plan before I even tried it. Instead, I spotted a ladder, a way into the mine from the opposite side. Идите другим путем, найдите Генри Пламера. Веселуха. Так, что он здесь на бегу? Перезарядка на бегу, не упускайте ни единой возможности перезарядить свое оружие. Вам больше не нужно останавливаться только для того, чтобы перезарядиться. Вам больше не придется прекращать перезарядку, если вы решили пробежаться.
Сконцентрирован более долгий комбо. Не выходите из своего убийственного безумия так быстро. Ваш вечный комбо будет оставаться активным 50%. Дальше лучше. Цепочка убийств и более длинный комбо приносит больше опыта. Ладно. It was a long way around, but that approach seemed more sensible at the time. Вадим, Of course, приветствую. being I had a problem with heights, that Да, это scaffolding четвертая scared the финальная часть bejesus out of серии. me. Climbing down that ladder required some caution. Because even though I had a younger man's reflexes, no man can dodge a damn bullet while climbing down a rickety ladder. I needed to make a leap of faith, which ain't easy when you're suspended between heaven and hell. Ну, а дальше? I was determined not to give up, however. That Sheriff Plummer seemed quite the despicable character. When the vigilantes discovered what the sheriff was up to, people were outraged. That 10,000 they put on his head would go a long way to helping me find old Bob. And I had made it my mission to settle that score from hell or high water. But first, I would have to make a choice. Take the elevator or climb the ladder. Где-то рядом самородок. Где? В каком месте? Генри Пламер, Уильям Генри Хэнди Пламер родился в 1832 году в Эдисоне, Мэйн. В возрасте 19 лет он отправился на запад, на золотые прииски Калифорнии. По всеобщему признанию, Пламер был яркой личностью и очень умело обращался с кольтом. В течение 2 лет он приобрел собственную шахту, ранчо и пекарню в Невада-Сити. В 1956 году его избрали шерифом и управляющим города, но на следующий год Пламер убил Джона Ведера, мужа женщины, с которой у него была любовная связь. Даже не 1900, а 1800. 1956, значит, ему больше 100 лет. Печатка. Так, на следующий год Пламер убил Джона Ведера, мужа женщины, с которой у него была любовная связь. Его приговорили к 10 годам в Сан-Квентине, но вскоре губернатор помиловал Пламера, потому что тот страдал от туберкулеза. В конце концов, судьба привела Пламера на золотые рудники Беннека, штат Монтана, где его быстро избрали шерифом. В Беннеке процветала преступность, банда, известная как Невинные, нападала на шахтеров и грабила дилижансы золотом. Для борьбы с ней местные жители создали группу дружинников, и вскоре выяснилось, что главарем невинных оказался никто иной, как сам шериф Генри Пламер. Дружинники повесили 22 человека, включая шерифа, и говорят, что перед тем, как размять шею, Пламер сделал им предложение: дайте мне 2 часа и лошадь, я дам вам столько золота, сколько вешу сам. Возможно ли, что он произнес это, кто знает. Часть историков полагает, что Пламер мог стать лишь невинной жертвой дружинников Монтаны. Некоторые даже говорят, что невинные никогда не существовали, а настоящими бандитами были сами дружинники. Вероятно, мы так никогда и не узнаем, кем в действительности был Пламер, героем или убийцей.
Откуда вы стреляли? Да где вы, блин? Plummer was a mad dog killer, and the people of Nevada City deserved better. Nevada City? Well, I thought Plummer met his maker in Bannock, Montana. Plummer wants that asshole dead. Right, well, he was the sheriff of both places at one time. But that's neither here nor there. The point was, taking him down would save a lot of lives, including my own. Законник, бандит, отступник Генри Пламер. Well, this day is just getting worse and worse for you. Henry Plummer was clearly unhinged, and I could see right away that this was going to take some doing. Хорошо шли же.
Где ты, тварь? I'm going all medieval on your ass. You killed an innocent man. I can shoot too. That's this, you son of a bitch. Time to blow your shit up. Just give up and die. So that's how Henry Plummer died. Him and his crew were worth their weight in gold. And now, I was officially a bounty hunter. Получилось общий опыт 60 085 единиц, врагов убито 51, точность 53%, любимое оружие винтовка, любимая награда падения, свидетельство подлинности 4 из 4, даже за что. So, did you finally go after that Bob feller? Well, I heard word he was in Kansas with John Wesley Hardin. So that's where I went. Where in Kansas? Abilene. Why do you ask, Ben? No reason. Was Hardin as fast as Ringo? Ringo was fast, but John Wesley was as fast as the devil himself. Эпизод 4. Джон Уэсли. Хардин. Hell, he killed his first man at 15. From that day forward, he had a price on his head and wouldn't back down for nobody, not even Wild Bill Hickok himself. Быстрый или мертвый? Селос утверждает, что он стал охотником за головами, чтобы заработать деньги для преследования своей последней цели – Роско Боба Брайта. В 1857 году Генри Пламер застрелил Джона Ведера, у шерифа был роман с женой Ведера. I dodged death many a time, and that night in Abilene was no different. Why is that, son? Abilene, штат Канзас, почти 30 лет назад. I was there with the intention of finding that bastard Bob and collecting the bounty on John Wesley.
I thought the Texas Rangers got heart. Yeah, that's what they want you to believe. It was cold and a witch's tit and a brass bra that night as I fought my way past his loyal compadres. Типа у нас скорострелы теперь, да? Ну и как туда наверх забраться? Салон «Бычья голова». Когда Фил Коу открыл салон «Бычья голова» в Абелене, штат Канзас, он привел в ярость горожан, нарисовав на стене заведения быка с большим эрегированным пенисом. В то время закон в Абелене поддерживал никто иной, как маршал Дикий Билл Хикок. Он пригрозил сжечь здание с непристойным изображением не будет удалено. Еще до того, как Коу принял решение, Хикок уже заплатил нескольким людям, чтобы те закрасили бока его причинный орган. Это привело в ярость владельца заведения, и он затаил злобу на Дикого Билла Коу. Коу открыто изубил Хикока, его враждебность росла с каждым днем, и наконец однажды он дважды выстрелил в маршала, но промахнулся. Хикок открыл ответный огонь и ранил Коу. Он также случайно застрелил своего помощника Майка Уильямса, который пришел ему на помощь. Смерть Уильямса мучила Хикока до конца его дней. To the very same saloon we're sitting in today. Ай.
Кража скота. До того, как колючая проволока начала разделять свободные пастбища Дикого Запада, кража скота процветала. Многие знаменитые бандиты того времени, такие как Билли Кид, Клентон и Курчавый Билл и Джонни Ринго, пробовали себя в краже скота. Несомненно, это считалось серьезным преступлением и каралось соответственно. Достаточно часто ворам даже не представлялся шанс предстать перед судом, потому что группа дружинников обычно линчевали их на месте. Несчастных оставляли мрачно раскачиваться на ветках придорожных деревьев. И в этом нет ничего удивительного, учитывая тот факт, что скот был главным ресурсом Запада. Часто избежать правосудия было проще, совершив убийство, чем украв корову. Very same saloon we're sitting in today. Look around and imagine this place painted in blood. Hardin was waiting for me, and... Wait, I'm jumping the gun here. Let me back up and give you some background on this sumbitch. He deserves that much. Don't you think so, Ben? John Wesley Hardin was a killer. Найдите Хардина. Ранее этой ночью By the end, he confessed to taking the lives of 42 men. Fathers and husbands, brothers and sons. Men with families who cared about them. Families who put up money in hopes of finding justice. He was a bona fide folk hero by then, and had amassed a gang of armed miscreants and other assorted thugs. He and his men set up camp outside of town, and I was hoping Bob was among them. Shit, it's cold out here. I'm freezing my giblets off. Ain't right, we gotta stay out here keeping watch like this. Ain't nobody stupid enough to go after Hardin anyway. Better 3 hours early than a minute too late. That son of a bitch! They didn't ask why I was there. They knew. As most of them were wanted as well. I figured Hardin was here somewhere, but to get to him, I'd have to get past his gun hands. I had to spill a lot of blood to find out Hardin wasn't in that camp. He was carousing in town with his closest friends. Hardin's boys apparently didn't want me to reach the Bull's Head. Some were hightailing it into town to inform their jefe of my unwelcomed presence. Револьверы Старого Запада. После ковбойской шляпы самым характерным атрибутом Дикого Запада является капсульный револьвер, изобретенный Сэмюэлем Кольтом в 1836 году. Этот револьвер, наряду с магазинной винтовкой Винчестер, был излюбленным методом раздачи смерти поздние годы 19 века. Первые револьверы заряжались фронтально. Черный порох закладывался в коморы барабана, затем накрывался свинцовой пулей. С помощью шомпола все элементы удерживались на месте. В конце необходимо было только поместить на противоположной стороне барабана капсули. Из-за такой схемы первые револьверы называли оружием с капсульным замком, потому что капсуль и пуля закладывались по отдельности. Кольт Паттерсон и его поздние воплощения были образцом этой философии дизайна. Этот ряд включает в себя модели Уолкер, Драгун, флотский Кольт 1851 года, пара таких пользовался Дикий Билл Хикок, армейский Кольт 1860 года и другие. Уникальный дизайн имел револьвер Ремингтон 1858 года, потому что позволял заменять пустые барабаны заряженными прямо в разгар боя.
В более поздних моделях револьверов в качестве боеприпасов стали использоваться цельные патроны, что позволило устранить необходимость закладывать каждый компонент в отдельности. Такое устройство имело модель 3 Смит Вессон. Один из его вариантов известен как револьвер Скофилда, а также наиболее передовые модели Кольта. Кроме того, на смену ударно-спусковому механизму одиночного действия, где барабан необходимо было вращать вручную, взводя курок, пришел так называемый механизм двойного действия, где при спуске также единым движением взводился курок и вращался барабан. Одно оставалось неизменным на протяжении всей истории Дикого Запада. В руках опытного стрелка револьверы были смертельным оружием. Так, что у нас здесь? Раскаленный ствол, меткий стрелок, быстрая перезарядка револьвера, перезаряжающие свои револьверы в мгновение ока. Возможность закладывать патроны, вращающийся барабан револьвера, то есть на 50% быстрее. Так, зарядка на бегу, понятно. Что здесь еще? Раскаленный ствол рейнджер, быстрая перезарядка винтовки, перезаряжающая винтовку в мгновение ока. Твердый прицел, дополнительное приближение при прицеливании, сдержите дыхание, будьте точнее, цели спокойно, фокусируясь на одной цели раз за раз, вы получаете дополнительное приближение. Так, дополнительно. Ладно, быстрая перезарядка винтовки, это реально перезаряжается медленно. Да откуда вы орете? Уверенно, обрезанный дробовик. Такое себе, наверное. I wondered if Bob was among them. Джон Уэсли Хардин. Хардин родился 26 мая 1953 года и стал одним из самых отъявленных убийц на Западе. Многие считали его самым быстрым метким стрелком в истории после Дикого Билла Хикока, или, по крайней мере, самым беспощадным. Считается, что в разных дуэлях, перестрелках и прочих передрягах он убил 42 человека. Одна история даже гласит, что он застрелил человека за то, что тот слишком громко храпел, но многие полагают, что это просто надуманная легенда. Некоторые считают его хладнокровным убийцей, в то время как другие народным героям. Начиная с 15 лет его лицо не сходило с объявления о розыске, однако, как утверждается, Хардин убивал только в порядке самозащиты или борясь за свою свободу. В конце концов, Хардин был арестован техасскими рейнджерами, провел много лет в тюрьме, где часто посещал библиотеку и изучал право. Он был приговорен к 25 годам, но вышел через 17 и сразу же прошел экзамен на юриста.
Хардин попытался зарабатывать на жизнь людийской практикой, но оказался гораздо более успешным игроком. Обычно его можно было найти в салоне, играющем в кости или карты. В иронии судьбы один из самых безжалостных стрелков в истории встретил свою смерть точности так же, как и его кумир Дикий Билл Хикок. Оба были застрелены в затылок за игрой в карты. Хикок был убит Джеком Макколом, а Хардин Джоном Селманом 19 августа 1895 года. And I steeled myself for the fight ahead. For as good as I was, deep down I wondered if John Wesley wasn't just a little bit better. Before I could test my mettle against Hardin, however, I would first need to dispatch his cadre of hired killers. Most of these degenerates were beyond redemption, but John Wesley might have been a different story. I didn't learn until later that that night was in fact his birthday celebration. I think I already mentioned that I found Hardin in this very saloon. Suffice it to say, nobody there was happy to see me.
I felt a certain hostility. I was disappointed that neither Bob nor John Wesley were among the dead. But that was short-lived, as a moment later I was facing down the fastest gun in the West. Раз убил в 15. Убил человека за травму. Еще 40 просто за то, что дышали. Джон Уэсли Хардин. I felt a bolt of adrenaline. Or maybe that was fear. He was well known for his tricks, and I knew I'd need my own if I was ever to defeat him. No, wait! He didn't hit me then. I'm sure of it. That man was faster than greased lightning. But being inebriated as he was, he didn't count his shots. And now, he was at my mercy. So he didn't die? No, I sent him to prison. Years later, after he was free, some restless Avenger took his life. Shot him in the back in a saloon just like this one. Anybody up for another beer? Ben? Получилось. Общий опыт 70540, следующий уровень. Понятно, врагов убито 42, точность 46%, любимое оружие винтовка, любимая награда убийства в падении, свидетельство подлинности 4 из 6. Thank you, darling. Yeah, some say revenge is a dish best served cold. So whatever happened to that Bob guy you were after? Personally, I'd like to hear some of your other adventures. Like, I don't know, did you ever go toe-to-toe with a red man? Эпизод 5. Серый волк. Yes, I did, Ben. I remember once I was after this renegade Apache, Grey Wolf. Strangely enough, revenge was also his primary motivation. Танцы с отступниками. Сайлас Грис преследовал опасных преступников, таких как Джон Уэсли Хардин, в надежде, что они смогут навести его на след Брайанта.
A bounty was put on Grey Wolf's head, and that's how I came to hunt him in the mountains. Mountains so high they tickled the nether regions of heaven. Давным-давно в далеких горах. Grey Wolf was a Chiricahua Apache medicine man who had led a war party in revenge for a massacre against his people. The U.S. Army had attacked his tribe during his daughter's sacred sunrise ceremony, and the slaughter was unspeakable. I understood his anger, as there's nothing more traumatic than seeing those you love die in a cruel and painful death. Right from the beginning, I couldn't shake the feeling that Grey Wolf was watching my every move. Где-то мы это тоже уже видели. He led a band of young Apache warriors who wanted retribution and were more than willing to die for him. They saw me before I saw them. And it crossed my mind that maybe this wasn't such a good idea. But now that the shooting had started, there was no backing down. Какого черта? They saw me before I saw them.
Коренные американцы. Коренные американцы в контексте Соединенных Штатов являются исконным населением Северной Америки. Они представляют собой множество племен, некоторые из которых сохранились и по сей день в культурном и политическом плане. Согласно принятой теории, они переселились в эти земли из Азии через покрытый льдом Берингов пролив, по крайней мере 12 тысяч лет назад. В 19 веке они были истреблены и почти полностью изгнаны с собственных территорий волной поселенцев европейского происхождения. Коренные американцы, обычно называемые индейцами, были разделены на множество племен, что не позволяло им объединиться против захватчиков, которые имели передовое вооружение и регулярную армию. Л. Фрэнк Баум, автор книги «Волшебник из страны Оз», был одним из самых ярых сторонников полного уничтожения оставшихся коренных американцев. Он писал: «Белые по праву завоевания на основании правосудия и цивилизации являются хозяевами американского континента, и наилучшая безопасность приграничных поселений будет обеспечена только полным уничтожением оставшихся индейцев». Сразу после бойни на ручье Wounded Knee, названной битвой, несмотря на то, что это была не более чем резня безоружных мужчин, женщин и детей, совершенная американскими солдатами, Фрэнк Баум снова выразил свое мнение, раскритиковав правительство за неприменение еще более жестких мер и призвав стереть тех диких и безнадежных созданий с лица земли. Так же, как и древние кельты, покоренные римлянами, коренные американцы ставили неоценимое и богатое наследие в языке и многих аспектах культуры современной Америки. Сейчас, друзья, извините, я отойду на 10 минут еще раз и продолжим.
Снова тут, извините, отвлекли. Давайте продолжать. Хотя уже по-хорошему надо перерыв делать. It was rugged Все country, как всегда. the winter home of the Chiricahuas, and that's why they had retreated there. I admit to having some regrets about going after them the way I did. But then again, I got a lot of those. Not at that moment, but I did find the entrance to their hideout. Подожди, пещера серого волка. Deep crevice that led to a deeper cave. Don't tell me you went in there. Yeah, but it's not out of bravery so much as pure, angry cussedness. Разрешите пещеру серого волка. Так, дополнительное приближение при прицеливании, задержите дыхание, будьте точнее, цели спокойно фокусируйтесь на одной цели за раз, вы получаете дополнительное приближение. See, back then, I had a stubborn streak a mile wide, and I wasn't about to back down. So it was like pitch black in there? Actually, it was pretty well lit, as they had torches on the walls. Серый волк. Как оказалось, история не знает ни одного великого индийского лидера с именем Серый волк. Такое имя носил лишь один командир, являвшийся при этом офицером армии Соединенных Штатов. Джордж Крук сделал себе имя во время гражданской войны в ходе индейских войн. Он боролся против пaiutов, сиу и апачи под предводительством Джеронимо. Позже, в знак уважения к нему, Круку дали имя Нантон Люпан, что значит Серый волк. Крук был разгневан, когда апачи Чирикуа
которые реально служили американской армии, отплатили тем, что посадили в тюрьму вместе с повстанцами Джеронимо. Круг отправил в Вашингтон многочисленные рапорты с просьбой о пересмотре решения, но, как и следовало ожидать правительства США того времени, они не возымели эффекта. How big was his cave? Big as hell, Ben. Chiricahua had hid out there during the Indian Wars. They thought it was haunted with the ghosts of those murdered by the horse soldiers. The cave was haunted with dead Indian ghosts? To be honest, I was more concerned with the live ones than the dead ones. У нас такие опять револьверы. How come you know so much about engines? A few years back, I was married to two Mescalero women. At the same time? Yeah, they were sisters. Polygyny is traditional among the Mescalero. So what happened? Oh, I had to get out of there. Those girls never shut up. Both of them nagging at me all the time. Drove me half crazy. Haven't seen them since. No, I mean, what happened with Grey Wolf? Oh, well, I pursued him into the Cave of Death. Рэй Маккол. Старший из братьев Маккол, их отец землевладелец из Джорджии, сражался в годы гражданской войны на стороне конфедерации, погиб в битве при Энтитеме. Но его сыновья продолжили борьбу, был разжалован до сержанта за неподчинение приказу. После войны он стал знаменит как непобедимый стрелок, известный своей яростью и антикварной кирасой конкистадора, который он носил в качестве защиты. Он заработал эту репутацию, убив множество людей. Также он прославился своей кровной враждой с печально известным Хуаном Хуаресом Мендозой, который владел крепостью за пределами Хуареса в Мексике и со своей армией головорезов наводил ужас на границе на протяжении долгих лет. После многих лет странствований и стрельбы Рэй Маккол стал пастором, оставив насилие в прошлом. Но он не был создан для мирной жизни. В старости ему снова пришлось взять в руки револьверы, чтобы начать охоту на своего племянника, подозреваемого в убийстве брата и жены. Он погиб в 1884 году. Старик и священник убиты тем самым Хуаресом Мендозой, с которым пересекался ранее. Единственным утешением для умирающего Рэя, очевидно, было то, что его убийца последовал за ним, чтобы предстать перед Создателем. Как ни странно, учебник истории хранит молчание об этом выдающемся человеке, стрелке и священнике Рэе Макколе. I came upon this flooded grotto, and that's when I saw him. He came to me unarmed and unafraid. His voice echoed in the shadows, and I sensed he meant me no harm. You carry great darkness in your heart, and if you do not release it, it will claim your soul. The sound of his voice put some kind of ancient Indian spell on me.
as his story unfolded in my mind. You will come to this place again and kill many more men, and the darkness will grow until it consumes everything that you are. The soul would have no rainbow if the eye had no tears. He said I was a great warrior, a coyote man, unequaled by any other pale-faced warrior, or something like that. The snakes will bite shadows of your past until a venom poisons your heart, and an echo of the song of the dead summons the spirits deep from within the mountains. I didn't quite get what he was saying, but there was definitely snakes. And indeed, his warriors surrounded me and attacked me like hungry wolverines. They couldn't stop me, though, and Grey Wolf wasn't in the mood for idle talk. I swear I couldn't see any way out of this trap. But suddenly, one just appeared. Kind of like a miracle. Изучите пещеру Серого Волка. I felt like I would be lost in that damn cave forever. Finally, I found myself back outside, perched on the edge of a precipice, overlooking a thundering whitewater river. To get where I was going required several leaps of faith, but no way in hell I was turning back. I chased after him, determined to make him explain the meaning of all that mumbo-jumbo. Mumbo-jumbo's right. Are you making this all up as you go? Так, быстрые пальцы. Ускорение перезарядки быстрым нажатием кнопки, аккуратнее обращаясь к патрону. Время перезарядки безостановочно нажимайте К, чтобы выставлять патроны быстрее. Этот навык неприменим для механизма перезарядки с откидывающимся стволом. Легендарное оружие открыто, револьвер с узором. A few details may be fuzzy, brother, but I am relating exactly what happened to me. There were dozens of Apache warriors aiming at me from on high. Dozens? Well, maybe not dozens, but there was a lot of them. At least 3 or 4. Well, more than that, little lady. I had a steep climb up creek ahead of me and scrambled up those rocks like a mountain goat. I was determined to locate Grey Wolf and find out exactly what the hell he was trying to tell me. And wouldn't you know it, that crafty son of a bitch led me right into a trap. What kind of trap? Well, son, there had to be at least 100 Apaches surrounding me. 100? God be my witness. Oh, come on. Who are you kidding? Hey, I believe you. Come on, tell us how it ended. All right, but I'm not gonna drag this out. Where were we? You were surrounded by 100 Apache warriors. Well, I didn't take the time to count them exactly, but there were a lot of them. Станьте живой после нападения врагов из засады.
Все? And in the end, a path appeared before me that I had not seen before. Поймайте серого I волка. followed it as I desperately needed to find out what Grey Wolf was trying to tell me. Герой коренных американцев. Пятнистый лось, также известный как Большая Нога, Ситанка, был вождем лакотского племени Миниконджу, народа Сиву, который храбро сражался с белыми захватчиками. Он погиб, как и многие из его братьев, 29 декабря 1890 года в так называемой битве, известной сегодня как бойня на ручье Вундетни. Вождь Кочиса Сапачи Чирикауа, известный среди своего народа как Адатличи, вел долгую кампанию против армии Соединенных Штатов, он много раз избегал поимки и продолжал совершать набеги на поселение белых до 1872 года. В результате переговоров с генералом Оливером Ховардом Кочис по совету своего единственного белого друга Тома Джеффордса отправился в резервацию. Он умер своей смертью в 1874 году, а его потомки, как говорят сейчас, проживают в резервации Мескалера Апачи в Нью-Мексико. Последователем Кочиса стал Гуяхле, более известный как Джеронимо. Он одержал множество побед на протяжении долгих лет борьбы. В 1858 году мексиканские солдаты убили его мать, жену и 3 детей. Он поклялся мстить и как военный предводитель постоянно совершал набеги на мексиканские провинции и городки, а позже и на американские поселения в Аризоне, Нью-Мексико и Западном Техасе. Он сдался властям США в 1886 году и стал своего рода знаменитостью, даже участвовал в шоу Дикого Запада, но так и не смог вернуться в родные земли. Джеронимо умер от пневмонии в 1909 году и перед смертью признался своему племяннику, что сожалеет о своем решении сдаться, сказав: «Я должен был драться, пока не остался бы последний из выживших». Сидящий бык или Таманка и Йотаки, триумфатор битвы при Литл Бигхорн и позже артист шоу Дикого Запада, Буффало Билла, был шаманом лакотского племени Хунгпапа, народа Сиу, вместе со своими людьми боролся против вторжения белых людей. Он был убит 2 индийскими полицейскими на службе Соединенных Штатов во время попытки арестовать его и не дать поддержать движение пляски духа. Все они, да и многие другие коренные американцы, были вынуждены жить в невыносимом мире. Их лишили земель и привычного образа жизни, заменив миром, который они не понимали и не хотели принимать. Их убивали как пули, так и пропитанные черной оспой одеяла. Вытесненные в резервации, они умирали от болезни, голода и холода. Сегодня мы можем признать, что уничтожение коренных американцев и их культуры было настоящим геноцидом. К счастью, история не забыла этих людей, и сегодня мы можем почтить их как, возможно, единственных настоящих героев американского Запада. But it was like that son of a bitch disappeared into thin air. Never did find him. And never did collect my goddamn bounty. Получилось. Общий опыт 96 345, врагов убито 99, точно 75%, любимое оружие винтовку, любимая награда бегун, свидетельств подлинности 4 из 4. Thank you, darling. It's interesting how the truth can sometimes seem might malleable, depending upon your point of view. Like how those dime novels make you out to be something you're not? Jack, don't be starting trouble. No, he's right. They do tend to exaggerate. Did they exaggerate your part in taking down the Daltons? Well, I was there in the flesh, boy, so I saw what happened firsthand. Эпизод 6. Братья Далтон. Those Daltons were lawmen once, before they all went bad, robbing banks and trains clear across the territory. Until Coffeeville, of course. I was one of the citizens who took up arms that day. Fighting on the side of the right? I did my best, sir. We all did. Меня зовут Охотником за головами. Серый волк шамана Апачи сделал Сайласу таинственное предостережение, предупредив об опасности утонуть в яде злобы и ненависти. It was early morning. One of my friends was a local gunsmith, and he handed out firearms to anybody who'd take one. You see, the Daltons got it in their heads to rob 2 banks at the same time. 2 banks on the same damn street. Возьмите оружие и уйдите на улицу.
Скорострелы. Грошовые романы. Термин родился с выходом первой книги серии 10-центовых романов издательства Бидла и Адамса «Малоеска. Индейская жена белого охотника», написанные Энн Стивенс и датированные 9 июня 1860 года. Серия прожила 321 издание, установила все рамки жанра. От аляповатых ксилографических обложек до драматических и романтических историй. Книги были популярны среди молодой аудитории рабочего класса, в основном благодаря повышению уровня грамотности общества в тот период. В них рассказывали занимательные истории об обычных декорациях Дикого Запада. Стиль изложения был простым и доступным, персонажи плоскими, но эти романы были очень увлекательными, и именно они стали предшественниками современных популярных карманных книжек и комиксов. Они превратили многих реальных личностей того времени, как бандитов, так и законников, в своего рода знаменитости. Грошовые романы помогли создавать современную романтическую мифологию Дикого Запада, которая до сегодняшнего дня продолжает жить в голливудских вестернах и ТВ-шоу. Хорошо, друзья, давайте сделаем перерыв, потому что, конечно, засиделись немного. Минут 20-30 передохнем, после чего продолжим. Перерыв.
Друзья, снова тут. Перерыв окончен. Давайте будем продолжать. The story was Bob Dalton's girl was always writing him about how he had no ambition. Oh, you're nobody next to Jesse James, she'd say. Finally, the bastard took his brothers to Coffeyville just to shut her up. Right. It's always the woman's fault. Well, the locals recognized the Daltons right off. Before they could get away, half the town took up arms to defend their property. Their first mistake was pulling a job in their own damn hometown. The boys grew up in Coffeyville, so everybody knew them. The bank teller tricked them, telling them the time lock on the safe wouldn't open till 9:30. Well, that gave the locals enough time to prepare an ambush for those sons of bitches. На револьвер с узором.
той стороны. The brothers paid dearly for their stupidity, but everybody knows they had it coming. There's more to it than that. I read all about that day, so I know for a fact that it went down very differently. First of all, high noon. A posse of U.S. deputy marshals were on the rooftop across the street. Ковый штат Канзас, 5 октября 1992 года, Lawmen had been 11:55. tracking the Daltons for months, but now they finally had them dead to rights. Among them was a bounty hunter feared by many a lawbreaker. The marshals tried to get the Daltons to surrender. Так, быстрый ствол, быстрый прицел. Выбирайте цели быстрее, ваша скорость прицеливания из любого оружия увеличивается на 30%. А на бегу пусть будет перезарядка. This bounty hunter knew that the brothers were far too proud to ever lay down their guns. He went in there alone to confront those criminals. One of the Martians shouted, "Where are you going? Are you crazy?" Hey, where do you think you're going, dumbass? That rifle's mine. But he paid him no mind. He saw a way to get around to the back of the bank. Then he figured out how to hit the Daltons from a direction they weren't expecting. From above. Fortunately, a water tower was right there. A moment later, he was climbing up a steep ladder, laughing at danger as he did. It was brave men like him who risked their lives to tame this wild country. We've got company. Heroic men like him, who did what other men couldn't or wouldn't to make this country free. Like Jim Booth and Davy Crockett, who died defending the Alamo. Is that Silas Greaves? Son of a bitch! Just you, man! Show yourself, coward! You're a goner! Murderer! Shoot him, damn it! All right, run! You ain't stopping me! Over there! В день 5 октября 1992 года банда Далтонов появилась в своем родном городе Коллефилд, замышляя грабить два банка одновременно. Их целью были SM Continent Company's Bank и First National Bank, расположенные через дорогу друг от друга. Братья Боб, Грет и Эммет и два их товарища, Дик Бродвелл и Билл Пауэр, разбились на две группы, надев накладные бороды
Они зашли в банк утром, планируя быстрое двойное ограбление. Первая группа сделала себе заминки, но вторая оказалась обманута смелым банковским служащим, убедившим бандитов, что сейф защищен часовым замком, который должен открыться только в заданное время. Они начали ждать необходимо 15 минут, и за это время против них вышел весь город. Жители Коэфиля узнали братьев, несмотря на их хитрую маскировку, и не собирались позволять им сбежать с деньгами. Наконец бандиты утратили хладнокровие и покинули банк, не прождав 15 минут. На улице завязался обычный бой, который привел к смерти всех членов банды, кроме младшего Далтона, Эммета, который уже раненый вернулся, чтобы вытащить одного из своих братьев. Это стоило ему полного рта грязи и заряда из двухствольного дробовика в спину. Он был приговорен к пожизненному заключению, но вышел из тюрьмы через 14 лет. Эммет любил рассказывать, что в попытке безумного ограбления Далтона потоплил федеральный маршал некто Хэк Томас, который неустанно преследовал их. Ограбление в Коэфиле одни расценивали как последнее дело банды, которое позволило бы им навсегда оставить опасный бизнес, но вместо этого оно привело их на кладбище. Донести до нас эту историю удалось только Эммету. Silas Greaves! What the hell? Blam! Blam! He came away victorious, taking down those thieving Daltons. His name is Silas Greaves, and when the dust finally settled, he was the last man standing. Sorry, kid, but that just wasn't the way it happened. It was early evening, not high noon. Виль, штат Канзас, 5 октября 1992 года, 18:50 вечера. Добились до банка и не дайте Далтонам сбежать. I was late to the party and Coffeyville was already up in arms. I'm ending you. The Daltons blew up a safe and were all set to hightail it out of there. Those pathetic deputies surrounding the bank were dropping like flies. Лидер, любовник, лох, братья Далтоны. I had been tracking those jokers for months, waiting for them to do something reckless. In for the kill. Finally, they did. Дайте Далтону сбежать. Those stupid bastards decided to rob 2 banks at the same time in the same town where everybody knew them. But they still had friends in Coffeyville. Those friends came after me like a pack of wild dogs, tooth and nail. They were coming at me from all directions. I caught sight of the Daltons running with the money and didn't want to lose them. Problem was, they knew the town better than I did. And to top it off, I found myself in the middle of another shootout entirely. Get those boys. Did the Daltons hole up in somebody's house? No, it was the Smiths, I believe. Gotta get out of here. They were cousins of the Daltons. And they were shooting at the Browns, who were shooting at the Daltons. Which wasn't any surprise, because those 2 families have been feuding forever. And since the Joneses are related to the Browns, they shot at the Smiths, pissing off the Heimhoffers, whose daughter recently married a Smith. Well, bullets were flying every which way as all the old feuds in Kansas caught fire all at once. There was a hell of a lot of pissed off people in Coffeyville that day. But that's just the way life is sometimes. It happens.
Далтоны. Родственники знаменитых янгеров, братья Далтоны, увековечили свои имена в летописи насилия и беззакония Дикого Запада. Трое из них, Гретель и Боб Эммет, примерно в 1890-е годы оставили неблагодарную, неприбыльную работу законниками, чтобы создать так называемую банду Далтонов. Единственной целью этого предприятия было заняться более интересной работой по ограблению банков и поездов. Одно такое ограбление закончилось арестом Грета, которому затем удалось поразить маршала своим побегом из движущегося поезда, который вез его в тюрьму. Грет выкрал ключи от своих кандалов у отдыхающего охранника и выпрыгнул через окно прямо в реку, когда поезд проезжал через мост. Далтоны не всегда были так удачливы. Один из них, Боб, захотел превзойти все подвиги Джесси Джеймса и предложил невероятно дерзкий план ограбить два банка одновременно посреди бела дня. В день 5 октября 1992 года братья въехали в Ковефилд, в свой родной город. Используя хитрую маскировку и пряча лица под фальшивыми бородами, они намеревались совершить то, что до сих пор не делал ни один преступник. Дерзкое ограбление завершилось полной катастрофой для братьев и их товарищей. В тот злополучный день Боб погиб, а его брат Эммет чудом остался в живых, хотя в него стреляли 23 раза. Попав, затем освободившись из тюрьмы, он до самой смерти в 1937 году подрабатывал в Голливуде продажей недвижимости и даже умудрился сделать карьеру актера и писателя, впрочем, весьма посредственного. The Dalton boys knew I would never give up. Those Daltons weren't the sharpest knives in the drawer, but they always stood together. They set a trap to slow me down and allow at least two of them to escape. The third brother stayed behind to plant me, just in case that trap of theirs didn't work. It was Emmett, the youngest, and he decided to stand his ground and face me down. I ain't afraid of you, Silas Greaves. This is where it ends for you. He was determined to protect his brothers. I understood how he felt. Taking me on all by his lonesome wasn't exactly a recipe for a long life. Almost! You ain't getting by me, Greaves. It's hog killing time. You messed with the wrong damn Dalton. But Emmett Dalton survived the robbery in Coffeyville. He's the only Dalton who did. They say he was shot 23 times. Well, Dwight, who do you think put all those damn holes in him? But I have to admit, that boy had grit. Общий опыт 9530 единиц, врагов убито 42, точность 69%, любимое оружие 6-зарядник, любимая награда верный выстрел, свидетельство подлинности 3 из 3. Я все еще охотник за головами. За много лет Сайлас Гриф стал знаменитым охотником за головами, его главной целью, однако, была месть Бобу Брайту. До того, как железная дорога соединила два берега США, путешествие на дилижансе из Миссури в Калифорнию занимало больше 3 недель, и это при хорошей погоде. Где-то в Миссури, осень 1992 года, через некоторое время после неудачного ограбления банка. Найдите Далтона в затопленном городе. They seemed as determined as me to find those outlaws. But as we headed into those swamps, it was like I had my own private army. There was no way those boys were getting away this time. It was early fall, right? Beautiful time of year. At least you had the weather on your side. Not by my recollection. It was damp and foggy as hell.
It was tough to stay on a true course, so we kept an eye out for landmarks. It was autumn. The maple trees were in full color, red as blood. The rains that year were torrential, so the whole area was flooded. The vigilantes had spread out wide, and pretty soon I couldn't see anybody. Черный Бард. Чарльз Боулс, более известный как Черный Бард, был, несомненно, одним из самых неординарных на Диком Западе грабителей дилижансов. Урожденный британец, Черный Бард был вежливым, славился хорошими манерами и утонченным вкусом. Сложно поверить, что такой джентльмен-бандит в действительности промышлял в Калифорнии и Орегоне в 1870-х и 80-х годах. Легенда гласит, что по крайней мере в 2 случаях он оставил на месте преступления рукописные стихи. Это датируется 1877 годом. Все же, как проклятый пахал, в мозолях мои руки, ваш выпендрёж мне достал, прилизанные суки. Черный Бард никогда не испытывал недостатка личного обаяния. После того, как он вышел из тюрьмы, журналист спросил его о возвращении на преступный путь. Бард ответил с улыбкой: нет, джентльмена, я порвался с злодействами. Затем другой репортер захотел узнать, будет ли он еще писать стихи. Черный Бард засмеялся и сказал: нет, разве вы не слышали, что я порвался с злодействами? В ходе всех своих грабежей он ни разу не выстрелил из оружия, а на дело он всегда шел пешком из-за своего глубокого укоренившегося страха лошадей. Except for some bitches ahead of me wanted to do me harm, so I had to face them alone. I wondered why my compatriots didn't come running when they heard the shots. Лучше, наверное, скорострел взять, а не лучше перезаряжаться быстрее. Эти понты с узорными пистолетами никому нахер не нужны. So did you find the Daltons? Not yet, but I did have the questionable pleasure of meeting a few of their friends. Так, что у нас здесь еще? Рейнджер, меткий стрелок на больших расстояниях. Быстрый ствол. Быстро прицельно выбирайте цели быстрее. Ваша скорость прицеливания из любого оружия увеличится на 30%. Так, здесь повышенная скорость концентрации. Будьте быстрее. Молния может двигаться и бегать на 50% быстрее во время концентрации. Быстрая перезарядка револьвера. Перезаряжайте свой револьвер на мгновение ока. Вы можете закрывать патроны, вращающиеся барабан револьвера, то есть на 50% быстрее. Ладно, сделаем это тоже. Просто дробовиком я особо не пользуюсь. The boys had established quite a reputation by that time, so they attracted all manner of riffraff to their cause.
заметил этого гребаного динамита. Ё-моё, сколько же можно бросаться этим динамитом? And my reinforcements was nowhere to be seen. Point being, I was under serious attack. Kill that goddamn bounty hunter! Определенная винтовка. Somebody kill that subject! Саморезанная винтовка. Она лучше это или нет? Хер его душу знает. Перезаряжается, конечно, быстрее. По дальности и убойности хрен его душу знает. But luckily, a barn materialized as if right before my eyes. I scrambled up top to get a better view. But just ended up falling inside. So, how did you get out? The barn doors was open. About right then, I saw some suspicious characters running for the bushes. Of course, I followed them. But that goddamn swamp was like a goddamn maze, and pretty soon I had no goddamn idea where I was. Steve? So I just started walking, and pretty soon... Steve? Steve? Huh? Oh, no, I'm listening. Indians surrounded me from all sides. Indians? There were Indians? No. I just wanted to make sure Steve was paying attention. Now, where was I? You were following the Daltons through a swamp? That's right. See, Steve? Dwight's paying attention. Oh, I'm listening. I was just resting my eyes. So, where was I?
The Daltons. Right. See, there's a reason so many outlaw gangs are made up of brothers. Being a brother is a very sacred thing. It's a bond like no other. Stop that, son So did you ever find the damn Daltons? Так, сейчас, друзья, извините, я дойду на 1 минуту. Друзья, снова тут. Извините, отвлекли. Not yet, but I did find a few of their cousins. You Kansans breed like rabbits. More Smiths or Heimhoffers or who knows what. Избавься от бандитов на затопленном But кладбище. hell, what's more important than family? I'll bet Ben knows what I'm talking about. Bury him in the swamp!
выскакивающий из болота, найдите Далтона. Boys were out there somewhere, standing together against anyone who would threaten them. That's when I saw it. A goddamn steamboat. A steamboat? In a swamp? Yeah, Steve, but this wasn't much more than a wreck, really. But how'd a damn steamboat end up in the swamps? Guess it floated off during the flood of '89. Now, was it a stern-wheeler or a side-wheeler? What? Does that really make a difference, Steve? It was a steamboat with a goddamn army on board. It was then that a fusillade of bullets come raining down from on high, and those vigilantes who accompanied me weren't anywhere to be found. But among those men that were shooting at me, I thought I saw some familiar faces. Так, походу это короткая винтовка, это аналог дробовика. На дальней дистанции хреново стреляет. Куда ж тут бежать-то правильно, а?
Блять. Да ёб твою мать, да куда пройти-то, чтобы они тебя не задевали, а? Ебало, бля. Somewhere up there, the Daltons were waiting on me. Пароходы Старого Запада. В то время как отцы-основатели писали текст Декларации независимости в 1776 году, во Франции удалось построить первое действующее судно на паровом ходу. В Соединенных Штатах первое паровое судно было создано Джоном Фитчем в 1787 году. В первой половине 19 века американские реки были буквально загружены пароходами. Это было настоящим благословением для экономики. Речной транспорт оказался гораздо дешевле, чем любой наземный, появились многочисленные порты и судостроительные верфи. Сами корабли нуждались в обслуживании специалистами, и это означало создание новых рабочих мест. Конечно, картина была не идеальной. Многие пароходы, особенно ранних годов постройки, тонули по любому ничтожному поводу. Самыми частыми причинами таких инцидентов были взрывы паровых котлов и пожары. С 1811 по 1899 год в Соединенных Штатах затонуло 567 пароходов. Несмотря на это, люди страстно любили новые средства передвижения. В середине 19 века существовали даже огромные пароходы-дворцы, построенные для перемещения пассажиров и грузов по великим озерам Северной Америки. Самым знаменитым в истории судом на паровой тяге остается Титаник, который присоединился к длинному списку своих несчастных собратьев. Во второй половине 20 века суда с дизельным двигателем почти полностью вытеснили пароходы, но у них до сих пор остались верные поклонники, кто любит их за колоритную внешность и уникальный дух. Лучше нормальную винтовку взять. Sounds like you don't give up too easy. That's the kind of man I am, Ben. I set out to do something. I do it. Surrender just ain't in my nature. Plus, I'm stubborn as hell.
Орудие Гатлинга. Созданное Ричардом Гатлингом в 1861 году и впервые примененное в боях гражданской войны, многоствольная картечница Гатлинга стала одним из предшественников современных пулеметов. Но в отличие от них, она стреляла скорее не автоматически, а приводила в действие стрелком, крутящим специальную рукоять. За каждым оборотом ручки вращения все стволы делали по одному выстрелу. Из-за этого также благодаря использованию специальных магазинов картечница Гатлинга обеспечила высокую скорострельность и простоту перезарядки. В умелых руках они были грозным оружием. Позже пулеметы Гатлинга были заменены самозаряжающимися пулеметами Максима, которые использовали энергию отдачи, чтобы выбрасывать пустые гильзы и заряжать новые патроны. Тем не менее, в расцвете своей популярности орудие Гатлинга было устрашающим оружием. Right about then, much to my relief, the vigilantes finally arrived. Their leader motioned at a cabin in the middle of the top deck, pointing me directly at the Daltons. I finally had them, after months of dogged pursuit. But it turned out that they had me. Take him out! I'm sending you to hell! The Daltons had played me like a fiddle. Apparently, the vigilantes were on their damn payroll. They didn't just want to shoot me. They wanted to burn me alive. But finding my way out of a burning labyrinth proved to be quite a challenge. It was a riverboat, right? I mean, it's not like it was a goddamn ocean. Well, yeah, but I was in a fight. Did you hear about that ship that's gonna launch next year? Largest one in the world. We're talking about the Titanic. If you ask me, it's too blessed big. I don't think it'll even float. So anyway... Don't be stupid, Steve. They know what they're doing. They say that the Titanic was unsinkable. Oh, God. But getting back to that steamboat, how'd you get off it, Mr. Greaves? I took in a lot of smoke that day, so I admit my recollection might be a bit hazy. But somehow I managed to finally disembark. I was coughing up smoke and pretty damn pissed. I was done playing games with those boys. It was time to settle this once and for all. Откуда кто стреляет? Вообще ни хера не вижу. Да, блядь, откуда ушел? Пиздец. Это там сидят, блядь, за деревяшками, должен их видеть, блядь.
about to come at me one at a time. They were in this together. Two brothers side by side, determined to take me down. Confident that this time the odds were on their side. Я еще должен, блядь, знать, кто из них первый выстрелит, серьезно? То есть, блядь, попасть в того и потом еще перевести на этого? Ну, бляха, вы издеваетесь. They got it wrong. A sad end for those two. If they'd only known that Emmett was still alive despite his wounds. Paroled 14 years later, he moved to California and sold real estate and lived off the legend of that fateful day. And the tragic death of his two brothers. Получилось. Общий опыт 133 355. Торгов убито 97, точность 51%, любимое оружие винтовка, любимая награда в голову, дуэль братья Далтона честно убито, фокус 0,4%, скорость 67,3%, бонус опыта 2760, треть из подлинности 3 из 3. My own brothers died tragically as well, truth be told. Эпизод 7. Бешеный банч. Juarez, 1868 год. It was 1868, and me and my older brothers were pulling a tidy profit running cattle into Juarez, Mexico. One night after my brothers retired for the evening, I found a little poker game in a cantina with a couple of cowboys. And I just couldn't lose. I even won an old Spanish coin that had to be 100 years old. Well, I was mighty pleased with myself the next morning as my brothers and I rode for Texas. But before we crossed the border, those cowboys caught up with us. It was Johnny Ringo, Roscoe Bob Bryant, and another asshole named Jim. They wanted their money back and everything else we had, including our lives, as those boys didn't want us coming for them later. Bob put that old Spanish coin in my mouth and said, "I won't have it said that I left you with nothing, boy." Well, those horses bolted, and there we hung as those bastards rode away. The branch finally snapped under the weight of the three of us, but being my older brothers were bigger and heavier, they were already dead. And right then I swore to myself that I would avenge them. Ringo you know about. But Bob eluded me. Until I heard he was riding with the wild bunch. Не самое удачное ограбление поезда. Возглавляемого Бутчем Кэссиди и Сэнденсом Кидом дикая банда была самой знаменитой бандой Запада. Самые быстрые стрелки современности могут выхватить оружие и выстрелить меньше, чем за полсекунды. I'd been on their trail for months, ever since they left their hideout in the Bighorn Mountains. Отправляйтесь в погоню за дикой бандой. Уилкокс, штат Вайоминг, 2 июня 1999 года, почти через 7 лет после гибели Далтонов. Among them was the Sundance Kid, and that murderous hombre I was tracking, Roscoe Bob Bryant.
Так, повышенная скорость концентрации. Будьте быстрее молнии, вы можете двигаться и бегать на 50% быстрее время концентрации. Легендарное оружие, открыто гравированный рейнджер. Were you a part of that giant Pinkerton posse after the Wild Bunch? No, boy. A circus like that would have slowed me down. Besides, I wanted Bryant all to myself. I'd heard about a large shipment of gold being transported to Wilcox, Wyoming on the Overland Flyer. I figured the Wild Bunch would likely hit such a treasure, and by God, I figured right. They blew the bridge with the intention of forcing the train to stop. Доберитесь до верхней части моста. Well, I assumed the Wild Bunch was likely in the still intact part of the train high above. So I had no choice but to make my way up through the passenger cars dangling down. I was determined to make that sumbitch Bob pay for what he did to my brothers. Ограбление в Уилкоксе. Утром 2 июня 1999 года машинист Западного экспресса Overland Flyer номер 1 компания Union Pacific отправил из Мэдисон Боу, штат Вайоминг, сообщение следующего содержания. Первая секция номер 1 ограблена в миле к западу от Уилкокса. Багажный вагон взорван, почтовый вагон поврежден, сейф взорван, содержимое пропало. Офис железнодорожной компании Union Pacific Railroads в Омахе, штат Небраска, ответил на это предложением награды в $1000 за каждого грабителя поезда, живого или мертвого. Позже аналогичное предложение сделала и компания Pacific Express, которой принадлежал сейф. Также поступило и правительство США, подняв общую награду за каждого преступника до $3000. Таким образом, общая награда за всех 6 бандитов составляла $18 000, что в пересчете на сегодняшний день составляет $380 000. Через 7 часов после ограбления на место преступления прибыл специально оснащенный поезд, полный людей, лошадей, провизии и оборудования. Отряд, высланный Union Pacific Railroads, был не единственным. Его сопровождали детективы из Берлингтон Railroad, Пинкертон и местные стражи закона. Губернатор Вайоминга отправил к ним еще группу штатского ополчения. Через 24 часа отряд для преследования бандитов составлял уже около 100 человек. И все тщетно. Описанное ограбление было делом рук банды «Дыра в стене». К тому же, взрывая сейф, они повредили мост. И, как обычно, у них был безупречный план побега. Харви Логан, известный как Кид Карри, и его наставник Джордж Плосконосый Карри определенно были среди грабителей. Застрелили одного из преследователей, шерифа Хейзена. Невозможно утверждать, участвовал ли в ограблении мозг операции лидер банды Буч Кэссиди, но Гарри Лонгбоу, Сэнденс Кид, Бен Килпатрик, Высокий Техас и Уилл Карвер, вероятнее всего, да. В течение следующего десятка лет все преступники, причастные к ограблению поезда в Уилкоксе, погибли в перестрелках. I found the device they used to blow the tracks, so I knew I was headed in the right direction. My ears are still ringing from blowing up that bridge. What'd you say? I can't hear a goddamn thing. Well, I made my way off unscathed and came upon a few members of the gang and had no choice but to dispatch them. From there, I had to negotiate an even more precarious route. But first, I would need to get my ass out of there.
Запрыгните на мост. I jumped from the frying pan into the fire as the train was clearly fixing to fall. I found the gang, but in order to find old Bob, I needed to fight my way forward past a whole passel of desperados. Гравированный рейнджер. Видите грабители поезда, тащите Боба. Outside, inside, any way I could, I made my way towards my prey. Scared. You'll die for this, you hear me? Все? Die, you bastard! Well, what about the passengers? It was mostly a freight train, as I recall. There were no passengers aboard that day. Блин, серьезно. As I mentioned before, I am not fond of heights. But I was too busy dodging bullets to worry about falling to my death. Odds were I was likely to die that day anyway. So I was determined to take down as many of those bastards as I could. Get out here! Times it was like shooting ducks in a shooting gallery. The only difference is these damn ducks shot back. Джордж Плосконосый Карри. Джордж Сазерленд Карри, более известный как Плосконосый Карри, был наставником для другого знаменитого бандита Харви Логана. По этой причине Харви взял имя своего более опытного друга, и мир узнал его как Кида Карри, самого дикого из дикой банды. Оба бандита вместе грабили банки и позже присоединились к знаменитой дикой банде, которую возглавлял Буч Кэссиди и Санденс Кид. Плосконосый Карри участвовал в знаменитом ограблении поезда Overland Flyer компании Union Pacific возле Уилкокса, штат Вайоминг, в 1899 году. Плосконосый Карри и Кид Карри задержали погоню, устроенную по следам ограбления, и убили командовавшего ею маршала. Меньше года спустя Плосконосый Карри промышлял кражей скота в Юте, когда удача отвернулась от него. Он погиб от пуль выследившего его шерифа Джесси Таллера. Узнав эту новость, Кид Карри решил отомстить за своего кореша. Он приехал в Юту и в кровавой перестрелке убил шерифа Таллера и его поверенных.
I kept hoping the law would show up and give me a hand. You mean like that giant Pinkerton posse that I read about? Did they come riding in, guns a-blazing to help? Леффер, Стейджев, Карти, Келлихер, Эльзи Лейт, Кит Карри, Буч Кэссиди, Сэнденс Кид. Большой отряд против дикой банды. Help? From the Pinkertons? No, son. I had to fight the wild bunch all by my lonesome, as usual. Who the hell is that? Take cover! Retreat! Retreat! He's killing everybody! Hell's a coming! They'll kill us all! Cut you in two. Так, что вообще у нас тут такое? Холодная ярость, урон, повышенный урон в концентрации. Быстрый ствол, быстрый прицел, выбирайте цели быстрее, ваша скорость прицеливания из любого оружия увеличивается на 30%. Самородок где-то рядом. Дыра в стене – это название укромного убежища в горах Бигхорн на севере штата Вайоминг. Различные банды пользовались вплоть до конца 19 века благодаря его идеальному местоположению, которое позволяло легко обороняться. Убежище почти невозможно было взять силой, настолько же тяжело было проскочить мимо, оставшись незамеченным его обитателями. Кроме того, убежище было хорошо оснащено и обеспечено припасами. Построенные здесь хижины давали кров в суровую зиму, а в золотые годы дыры здесь были даже конюшни, загон с домашними животными и полный склад еды, который все гангстеры в своих же собственных интересах пополняли как могли. Самыми знаменитыми обитателями дыры в стене, без сомнения, были члены одноименной банды Дыра в стене, которая в сущности была альянсом двух разных по величине банд, включая дикую банду Буча Кэссиди, прославившуюся самой длинной чередой успешных кораблений, банков и поездов в истории Дикого Запада. Guess is those dime novels didn't portray this as it happened, did they? Отправитесь в погоню за дикой бандой. Only a few stragglers were left, and I had to cut them down pronto if I was going to stay on old Bob's trail.
Once I silenced all those guns, I went searching for my nemesis, determined to finally have my justice. But the only survivor who welcomed me was George Flat-Nosed Curry. Who was he? The fastest gun in the gang. Right after Sundance, I mean. And Kid Curry, and maybe Elsie Lay. Though some folks might dispute that. Ну как одновременно нужно, блядь, следить, сука, за фокусом, и при этом руку успевать контролировать? Что, блин, как этот, как хамелеон, смотреть в две разные стороны? On that very same day, Butch Cassidy and the Sundance Kid decided to leave the Wild Bunch behind and decamped for South America. They ended up living down there for many years, but I'm sure you already know all about that. Получилось общий опыт 154 555, врагов убито 63, точно 63%, любимое оружие винтовка, любимая награда рикошет, дуэль, Джордж плосконосый Карри, честно убито. Фокус 73,4%, скорость 77,8%, бонус опыта 2570, свидетельств подлинности 33. Часть 30 до ада. Сайлас Грис утверждает, что его неустанное преследование Боба Брайта вынудило главарей дикой банды бежать в Южную Америку. Интересно, сколько вообще всего глав осталось? Надо будет глянуть. Парашют от Колорадо 7 июня 1904 года. Через 5 лет после ограбления поезда убыл такси. Kid Curry escaped from jail and now he was running the whole shebang. So I took to their trail. As I was still in pursuit of my brother's killer and hoped that he was back with him. That Kid Curry's kinda crazy, ain't he? Don't let him hear you saying that. Anyways, I tracked those boys to a camp right outside Parachute, Colorado. Разберитесь с дикой бандой в их лагере. Outnumbered, I didn't bother with a warning shot. I just started taking those bastards down. We don't kill him! It'll kill him! Old Bob wasn't among them, and neither was Kid Curry. I could sense him close by, however, plotting something nasty. I just needed a clue as to their whereabouts. Ищите улики, которые помогут узнать, где скрываются остатки банды. And I found one. A map with their bold plan clearly marked. This time they were fixing to blow up a train trestle. Property of the Union Pacific. The plan clearly indicated how they were fixing to undermine several of the weakest wooden supports. На следующее утро возле парашюта.
I tried to find Bob Bryant, but it was as if he'd disappeared. Sometime later, I heard the Wild Bunch was back together. Kid Curry escaped from jail, and now he was running the whole shebang. So I took to their trail, as I was still in pursuit of my brother's killer and hoped that he was back with him. That Kid Curry's kinda crazy, ain't he? Don't let him hear you saying that. Anyways, I tracked those boys to a camp right outside Parachute, Colorado. Being outnumbered, I didn't bother with a warning shot. I just started taking those bastards down. It's you, Old Bob wasn't among them, and neither was Kid Curry. I could sense him close by, however, plotting something nasty. I just needed a clue as to their whereabouts. Буч Кэссиди. Роберт Лерой Паркер взял имя Кэссиди в честь своего наставника Майка Кэссиди. А прозвище Буч закрепилось за ним, когда он работал мясником в Рок-Спрингс, штат Вайоминг. История запомнила его не как фермера или мясника, а как главаря одной из самых нашумевших банд Дикого Запада. Она была известна под названием Дикая Банда или в более широком употреблении как Банда Дыра в стене. Буч считался спокойным и благоразумным для человека его профессии. Благодаря этому его Дикая Банда отличалась самой длинной в истории чередой успешных ограблений банков и поездов. Сегодня Буча Кэссиди всегда вспоминают в паре с его другом и партнером Санденсом Кидом. Они оба были вынуждены бежать из страны, чтобы найти убежище в Боливии. Там же они погибли в 1908 году. Их дом был окружен небольшой группой солдат и властей, и один из бандитов, невозможно сказать, кто именно, был вынужден убить своего раненого товарища, затем покончить с собой. Окончательно так и не было доказано, что двое мертвых американцев в действительности были Кэссиди и Сэнденсом. По одной из версий, Кэссиди вернулся в Соединенные Штаты под вымышленным именем и умер позже в 1936 году. Одно очевидно, оба они сейчас наверняка мертвы, но легенда о них продолжает жить. Так, охотник за головами. Больше концентрации за попадание в голову. Постреляйте по головам, чтобы сосредоточиться. За каждое попадание в голову получите на 50% больше концентрации, чем обычно. Гренадер. Стрельба по брошенному динамиту. Устраивайте красочные фейерверки и попутно наносите урон. Бросив связку взрывчатки, вы легко сможете пострелить ее от бедра, так как прицел вашего оружия будет сам следовать за динамитом. Просто нажмите левую кнопку мыши, чтобы взорвать его в воздухе. Больше концентрация. And I found one. A map with their bold plan clearly marked. This time they were fixing to blow up a train trestle. Property of the Union Pacific. The plan clearly indicated how they were fixing to undermine several of the weakest wooden supports. Следующее утро возле парашюта. Помешайте банде взорвать мост. Kid Curry was considered the wildest of the wild bunch. It was said that he fathered 85 bastard children, though some say it was only 5. Kid Curry had bragged to a whore how he was going to rob a train heading to the U.S. Mint in Denver. And that whore, Fat Sally, she told me.
The bridge was rigged with dynamite, so I decided I'd best be careful confronting those bastards. Взять взрывчатку на железнодорожном мосту. And I made it a point to remove any dynamite that I came across. A moment later, I saw a ladder that somehow had escaped my attention. Don't you blow us up now. Don't worry, I know what I'm doing. But the wild bunch did not take kindly to my presence and attempted to blow my head off. It appeared the kid had found a number of new recruits to bolster their ranks. Yes, there's always desperate men willing to trade their lives for stolen treasure. Give it up there. Now let you go. What happened next? Well, having removed the first bundle of dynamite, I decided I might as well remove the other one. Взять взрывчатку на железнодорожном мосту. Once that was done, I figured I'd find my way from there. This asshole has a death wish! Somebody really pissed this son of a bitch off! So, what happened then? I had to remove more of that damn dynamite. Обезвредить. It must have been terrifying trying to make your way across. I was sweating it a bit, but then I noticed a footbridge tied up on high, so I shot the rope. So that was all the dynamite? Funny you should mention that, darling. As actually there was a fourth charge impeding my progress.
Опять обезвредите взрывчатку. Once I removed it, my path was pretty clear. You ain't killing me. I'm putting you down. So I proceeded onward and realized that that way just wasn't gonna work. I needed an alternate path forward. Найдите альтернативный путь к дальней стороне переправы. Кит Карри. Харви Логан, он же Кит Карри, был также известен как самый дикий из дикой банды, принадлежавший Бучу Кэссиди и Сэнденсу Киду. Он заработал такую славу тем, что был беспощаден вопреки главарям банды, которые хотели выглядеть хорошими бандитами. Кит Карри никогда не думал дважды перед тем, как застрелить того, кто стоит у него на пути. Уильям Пинкертон написал о нем: у него нет ни единой искупляющей черты, он единственный из всех известных мне преступников, в котором нет ни капли добра. До того, как присоединиться к дикой банде, Кит Карри был членом банды Черного Джека Кетчума. Кетчум был бандитом с дурной славой, повешенным в 1901 году за попытку ограбления поезда. Веревка, которую использовали во время казни, оказалась слишком жесткой, голова несчастного буквально оторвалась от тела. К счастью для себя, Кит Карри покинул банду до смерти Черного Джека. Жизнь Кида Карри завершилась, скорее всего, примерно в 1904 году, когда его высадили возле города Парашют, штат Колорадо, где он приложил руку к ограблению поезда Денвер энд Рио Гранде. Преследуемый отрядом законников, раненый Кит Карри выстрелил себе в голову, чтобы не даться живым. Позже говорили, что на самом деле покончил с собой кто-то другой, а Кит Карри сбежал в Южную Америку с Кэссиди и Сэнденсом. В любом случае, его больше никогда не видели и никогда по нему не скучали.
Luckily, I found a cave, and as I made my way back to the bridge, I saw something that concerned me. It was a long burning fuse, and it was moving fast as hell. I had to catch it. Весь горячий фитиля, потушите его. Железные дороги Старого Запада. С 1830 года по всей территории Америки начали появляться железные дороги, а 1850-е и 90-е годы стали самым активным периодом их создания. Строительство железных дорог здесь было гораздо более трудным предприятием, чем в Европе. Линии были длиннее, поезда больше. Хотя гражданская война замедлила развитие строительства, она также доказала стратегическую ценность железнодорожного транспорта. Он менял все правила игры. Лошади, лодки и повозки больше не являлись единственным способом перемещения людей и грузов из одного места в другое. Поезда стали настоящей революцией. Естественно, начиналось все довольно скромно. Дороги состояли из отдельных участков, поэтому пассажирам приходилось несколько раз менять поезда, чтобы попасть в пункт назначения. Однако вскоре после войны была открыта первая трансконтинентальная железная дорога, называвшаяся в то время Pacific Railroad или чаще Overland Route. Расширение железных дорог стало причиной развития нового вида преступления – ограбления поездов. Поезда часто использовали для перевозки больших сумм денег, и это было непреодолимым соблазном для преступников. Возможность остановить поезд в любом богом забытом месте вдалеке от цивилизации увеличивала их шансы на успешное ограбление и бегство. Среди знаменитых грабителей поездов заслуживают упоминания Джесси Джеймс и дикая банда Буча Кэссиди и Сэнденса Кида. The burning fuse was so damn quick, I had to run like the wind. I almost had it, but no. Thought I was gonna have a coronary when I lost sight of those sparks. My heart was pounding like a sledgehammer. Get off the bridge! I knew that failure meant boom. Then, finally, at the last moment. Whew. Of course, I was successful, or clearly I wouldn't be talking to you folks here today. Naturally, I removed the last dynamite charge. Well, it was a touching reunion. Выбрать с моста, найдите остальных членов банды. But by this time, I was thoroughly exhausted and dragging my ass as I was not a young man anymore. Ну, явно не туда. Finally, I found those boys, or more precisely, they found me. Хер где укроешься.
Just when I thought things couldn't get worse, Kid Curry opened up on me with a goddamn Gatling gun. It was hidden in this tunnel and pretty well shielded. Кид Карри. Уничтожьте пушку с помощью динамита. Luckily, I had located some dynamite. I still, however, had my work cut out for me. Are you kidding me? It's not fair. Time for you to lay down and die. Yeah. Stand still so I can kill you. What are you, Yella? You can't beat me. Hold it off while I reload. This is the last mistake you'll ever make. То есть, типа, нельзя близко подбежать, да? Stand still so I can kill you. You know who I am? Damn! Come on, you yellow bastard! Блядь, нельзя долго держать, да? Time for you to lay down and die. Are you kidding me? Stand still so I can kill you. Yeah! God damn it, I need some help here. Come on, boys, make this something better. Can't beat me. You can't hide forever. Блядь. Do you know who I am? Are you kidding me? This is the last mistake you'll ever make. Damn! Она опять не долетела. Stand still so I can kill you. Сука! You can't beat me. Бесит. Time for you to lay down and die. It's not fair. You can't beat me. God damn it, I need some help here. Come on, boys, take this down. Mistake you'll ever make.
that tunnel down. And that's when I met Kid Curry himself. He had decided to stop pussyfooting around and deal with me personally. Меня бесит эта тема, вот честно. Были нормальные дуэли еще со времен первой части. Не, блин, придумали. Fast as he was, I was just a bit faster. And as he lay wounded, I demanded to know the whereabouts of Roscoe Bob Bryant. He shouted at me, "Is that what this is about? Bob went with Butch and Sundance to South America. You ain't never finding him." Those were his last words. Получилось. Общий опыт 171 520 единиц. Врагов убито 59, точно 60%. Любимое оружие винтовка, любимая награда в голову. Дель, Кит Карри, честно убито. Фокус 73,6%, скорость 66,8%, бонус опыта 2270. Цвет из подлинности 3 из 4. Где-то не нашли 4. So, Bob Bryant got away? I knew I'd never find him in South America. What about the other killer? Yeah, you kind of glossed over that one. Well, I found Jim not long after my showdown with Ringo. At the time, he was riding with the James Younger gang. Did I neglect to mention that? Эпизод 8. Джесси Джеймс. Jesse James? The greatest outlaw who ever lived? Jesse and his kin rode with Quantrill when he raided Lawrence, Kansas, and killed near 200 people, boy. Nothing great about that. And from there, him and his brother went on to rob banks and trains from Kansas to Missouri. Which is why there was such a rich bounty on their heads. 40 grand for both of them, dead or alive. That's one hell of a payday. Смерть верхом на стальном жеребце. По словам Сайлса, один из убийц его братьев грабил поезда с Джесси Джеймсом. I confronted them as they were robbing a train. Bullets were flying at me from every which way. But I knew I'd have to fight my way forward if I was gonna find this Jim. Так, что у нас здесь? Стрельба по брошенному динамиту, подсказки о врагах за спиной. Замечать врагов даже вне поля зрения. Маркеры по краям экрана будут обозначать каждого врага поблизости, которого вы не смогли увидеть в обычных условиях. Возьмем. Так, хорошо, друзья, давайте сделаем перерывчик, минут 20 передохнем.
После чего мы продолжим. Надо глянуть, сколько там еще эпизодов осталось. Может, даже и получится сегодня закончить. Если надо, может, даже пересидим полчасика. Ну, посмотрим. Все, друзья, перерыв.
Друзья, ну что, перерыв окончен, давайте будем продолжать. Я посмотрел, у нас осталось еще 3 эпизода. В целом, если повезет, может даже сегодня мы и закончим. Но это только если повезет. Так, нафига мне гравированный рейнджер, блин? Хедшоты, наше все. Ограбление поезда в Уинстоне. В день 15 июля 1881 года один из поездов чикагской компании Rock Island и Pacific Railroad выехал из Уинстона, штат Миссури. Как только он тронулся, Джесси и Фрэнк Джеймс, а также Вуд Хайд запрыгнули в пассажирский вагон, в то время как Дик Лидил и Клэренс Хайд, их приятели по банде, вскочили в поезд. С другой стороны, кондуктор которого звали Уильям Вестфол, находился в пассажирском вагоне. Братья Джеймс считали, что в 1875 году он перевозил детективов агентства Пинкертон, которые напали на дом их матери, ранив ее саму, убив их сводного брата. Вестфол стоял спиной к бандитам, Джесси выстрелил без предупреждения, затем подошел к своей жертве и прикончил, выстрелив в голову. В то же время Фрэнк убил одного из пассажиров, возможно потому, что он попытался помешать Джесси выстрелить в Вестфола. Ограбление поезда оказалось не таким прибыльным, как ожидалось. Преступники собрали всего около $650. Разъяренные они спрыгнули с поезда и убежали. Отряд законников пустился за ними в погоню, но преследование оказалось тщетным. Братья Джеймс и их компаньоны бесследно исчезли. Такая бедная добыча не лучшим образом повлияла на взаимоотношения между членами банды, особенно учитывая высокие награды за их головы. Так что Фрэнк покинул банду, оставив Джесси с новичками. Из-за убийств губернатор увеличил вознаграждение за поимку каждого из них. Джесси набрал новеньких, а с ними человек, который впоследствии застрелил его в спину, как раз за эту самую награду. Now wait a second. Now, how'd they stop this train in the first place? Well, the James boys were experts at this. По легенде, мог одним взглядом остановить поезд. Джесси Джеймс. Угу. Фанты, наверное, глотнул. They hopped a freight train, having heard there was a big payroll in the express safe. So I hopped the same train. The James Younger gang was decimated after that little fiasco they had in Northfield, Minnesota. So Jesse needed more men and took on the killer I was after, along with a host of others. I was hoping to find my man and put a bullet in his head. Освободите поезд. Climbing around that train, I must have swallowed 100 damn bugs before I reached James that. Younger gang pulled the first train robbery west of the Mississippi. Sounds like you hold them in high regard. Everyone knows they were the most famous outlaw gang ever. And you took them all on by your lonesome. Again. I'm finding this all a little hard to swallow, friend. Well, maybe you need to wash it down with some whiskey. By the way, did I mention that that train was flying down those tracks like a bat out of hell?
Anyway, excuse me, Ben. Where would I find the gentleman's facilities? Suddenly I have an urgent need to drain my one-eyed snake. Well, I've had more than a few drinks, and I've been sitting here for quite a spell. Right through there. Let me show you. So much malarkey in my life. You think he's bullshitting us? You don't think he's Silas Greaves? I think he's just some old drunk looking for some free liquor. I don't know, Jack. I think I believe him. You don't think he met Jesse James? Oh, you gotta be kidding me. That story makes no sense at all. Jack. I mean, you gotta be 2 bricks short of a load to believe that cock and bull story. I don't agree. Jack, lay off the But bar. you seriously think that tired old man went toe-to-toe with Jesse James? Well, that's better. Did I mention that this Jim was married to the infamous Belle Starr? Of course, I didn't learn that until later. Anyway, I made my way forward the best I could. Around the sides, over the roof. Джим Белл Стар. О Джонни Риде известно мало фактов, за счет того, что во время гражданской войны он был членом налетчиков Коунтрила, как и братья Джеймса Янгера. После войны он в основном искал удачу в дарбанд Тома Стара и Джеймса Янгера. Он умер от огнестрельного ранения в 1874 году в Париже, штат Техас. До того, как это случилось, Рид был мужем знаменитой Белл Стар, которую повстречал еще в юности, который подарил ему 2 детей. Белл Стар или Майера Мейбл Ширли Лид Стар, часто называемая королевой бандитов, и сама знала братьев Янгеров и Джеймса. После смерти Джима она также стала на преступный путь, участвуя в кражах лошадей и скота и укрывая других преступников, своих подопечных, тем самым заслужив прозвище королева бандитов. В пике криминальной деятельности пришелся на период замужества с Сэмом Старом. Говорят, что между смертью Джима Рида и браком со Старом она 3 недели была женой Коула Янгера. Тем не менее, веских доказательств этому нет. Белл Стар была знаменита своим безупречным стилем. Ее видели верхом на лошади, сидящей в дамском седле, одетой в модное черное платье с 2 револьверами и патронташем на бедрах. Она умерла при необычных обстоятельствах за 2 дня до своего 41-го дня рождения. В 1889 году, когда возвращалась верхом домой от своих соседей, неизвестный убийца выбил Белл с лошади выстрелом из дробовика, затем выстрелил в нее еще раз. Личность нападавшего до сих пор остается загадкой. В числе главных подозреваемых находится собственный сын Стар, так как королева бандитов была жестокой женщиной и имела тяжелую руку. Говорят, он сам был бандитом, а затем стал законником, только чтобы погибнуть в перестрелке в салуне. Его сестра Перл занималась древнейшей в мире торговлей и содержала бордель Форт Смит в штате Арканзас с 1890 до начала Первой мировой войны. At some point, some bitch saw me and shouted out, "It's the damn Pinkertons!" It's a damn Pinkerton! Now, I never worked for that limey cocksucker, but I guess they assumed I was one of his assassins. Блядь, да что ж такое? Those evil bastards firebombed Jesse's mother's house and killed his stepbrother. So it's no wonder each and every asshole on that train wanted me dead. Everybody's always mistaking you for somebody else, aren't they? Why is that, I wonder? Don't rightly know, Jack.
I'm just telling you how I remember it. I bet you are. Damn you! Die, you bastard! Get out here! I came across a flat car piled high with logs and had to come up with a creative way to make my way forward. I wondered if I was ever gonna find the front of that train, or the bastard I was after. Jesse hired a damn army after Northfield. Guess he didn't want to be outgunned like that ever again. Right about then, I was attacked by some asshole on a Gatling gun. Well, seems like you run into a lot of them. Asshole? Gatling guns. Guess I did. Now, I don't remember how I took it out. It was either a bullet or dynamite. Where would you find dynamite? Does it really matter, Jack? You're messing with the flow of the story here. Пинкертон. Национальное детективное агентство Пинкертона, которое называли просто Пинкертон, имя или менее уважительно Пинки, было организовано Аланом Пинкертоном в ходе его встречи с законником Эдвардом Рукером в масонском зале Чикаго. Пинкертон прославился тем, что раскрыл заговор по убийству будущего президента Линкольна по пути на его первую инаугурацию. Будучи куратором шпионской сети Союза, Пинкертон основал то, что позже получило название Секретная служба США. Детективы агентства Пинкертона предлагали широкий ряд услуг, начиная от личной защиты и заканчивая частными военными контрактами. На пике своей мощи штат агентства превышал общую численность личного состава армии Соединенных Штатов. Никто не любил Пинкертонов, но особенно их ненавидели и боялись бандиты Дикого Запада. Агентов часто нанимали для преследования различных преступников, например, дикой банды Буча Кэссиди и банды Джесси Джеймса. Поимка последнего была личной целью Алана Пинкертона, который превратил ее в личную вендетту из-за проблем, которые ему создал Джесси. В день 25 января 1845 года Пинкертон организовал нападение на дом Зерельды Сэмюэл, матери Джесси Джеймса. Атака, в которой среди прочих средств использовали зажигательные смеси, стала причиной смерти Арчи Джеймса, 8-летнего сводного брата Джесси. Последовавший взрыв стоил Зерельде руки. Такое позорное нападение на мать и маленького ребенка обернуло общественное мнение против агентства и завоевало для братьев Джеймсов новых сторонников. Алан Пинкертон позже объяснил, что никогда не планировал сжигать дом Джеймса, однако это оказалось ложью, так как обнаружено позднее письмо, написанное его собственной рукой, гласило: «Сожгите дом дотла».
что ж такое? I was looking for Jim and shooting any son of a bitch stupid enough to get in my way. And that included Jesse James himself. You don't want to mess with us! There sure were a lot of men determined to die that day. That's right! Run! Time for this, you hear me? It was then that Jesse detached the express car from the rest of the damn train. I could see Jesse waiting for me, fixing to kill me so he could get away with all that money. You had a showdown with Jesse James? Of course he didn't. Everybody knows that Jesse was killed by Bob Ford. Yeah. Jesse went out like John Wesley Hardin. Coward shot him in the back of the head. Guess it doesn't matter how far you run, does it, Ben? Your past always catches up with you. Надо было уворачиваться. Yeah, I didn't kill Jesse James. Just wounded him bad enough to convince him to hang up his guns. What about that Jim fella? What happened to him? I figure he was up front with a gun to the engineer's head. That bastard slipped away again. I'll tell you how I got him. But first I need to wet my whistle. Получилось. Общий опыт 185 400 единиц. Врагов убито 58, точность 55%, любимое оружие винтовку, любимая награда в голову, Дель Джесси Джеймс честно убит. Фокус 89,7%, скорость 97,4%, бонус опыта 2330, свидетельство подлинности 3 из 4. Интересно, где была четвертая, когда реально лицотили все по этому узкому поезду. Удивительно. Ну ладно.
Без пощады. Джесси Джеймс был убит в 1882 году Робертом Фордом, и оставшиеся в живых члены банды сплотились вокруг его менее известного брата Фрэнка. Даже если ваш... Понятно, это уже не то. After my showdown with Jesse, I continued to track his brother, Frank, and that son of a bitch Jim. Пробившись в враждебную I территорию, followed those найдите bastards Джима. into the high mountains as they were going to ground. What mountains would that be? Somewhere in the Ozarks, I Гора believe. Озарк. Враждебная территория Perfect place через to некоторое время hide после out догоняния from the поезда выставили. authorities. In fact, before I could find them, some Indians who fled the res and were hiding out from the military found me first. They probably thought I was a cavalry scout and didn't want me telling the military where they were. Indians? Yeah, they could have been Cheyenne, but there was all sorts of renegades roaming the landscape back then. Hey, how about another whiskey, Ben? Nothing better to soothe the troubled soul. Now, where was I? Indians, right. I had more than my share of run-ins with the Red Man. Like that time... Did I tell you about Grey Wolf? Yes, sir. You did. Ah, of course I did. In fact, I could still remember that old medicine man's words to me. Jesus Christ, we're back to that again. You carry great darkness in your heart. It will claim your soul. You will come to this place again and kill many more men. And the darkness will grow until it consumes everything you are. Did you ever find it? Who? The man you are after. Let me ask you something, Ben. You ever think about death? Mr. Greaves, are you all right? Ooh, death. Ooh, death. Врезанная, дробовик. Просто винтовка.
Так, ближайших врагов. Подайте в голову, даже не целясь, нажимая, удерживая Q, вы будете расходовать вашу концентрацию на обозначение ближайших врагов для казни через безупречный выстрел в голову. Чем больше концентрация прожета, тем больше их умрет. Ладно. Легендарное оружие открыто, золотая винтовка. Так, ну по динамиту вот такое. Здесь что было бы? Револьвер с костяной ручкой. Золотая винтовка. Гражданская война в Америке. Гражданская война в США, также известна как война между Севером и Югом, была братоубийственным конфликтом в 1861-1865 годы. На одной стороне были Соединенные Штаты, называвшиеся также Союзом или Севером. На другой стороне воевали несколько рабовладельческих штатов, сформировавшие конфедеративные штаты. Америка, чаще называемая Югом. Север победил благодаря своей промышленной мощи и численному превосходству. Гражданская война стала одной из первых действительно современных войн, в которой используют железные дороги, телеграфные линии, пароходы, разрушительная артиллерия и оружие массового производства. Из всех войн, в которых участвовала Америка, это стало самой кровавой, забрав жизни 620 тысяч человек. Ее завершение стало началом золотой эпохи Дикого Запада, поезда были перегружены поселенцами, экспансия на запад быстро усиливалась. Скотоводческие фермы и шахты вырастали словно грибы после дождя, и коренное население в конце концов было вытеснено со своих земель и загнано в резервации. Многие ветераны гражданской войны, не сумев оправиться от бойни, свидетелями участников, которые оказались, отправлялись на запад в поисках новых возможностей. Некоторые вставали на преступный путь, многие солдаты и южане, не смирившись с поражением конфедерации, продолжали вести свою войну еще долгие годы после того, как генерал Ли сдался в Апатамаксе. Многочисленные банды, такие как банда Джеймса Янгера, грабили банки и поезда, принадлежавшие северянам, создавая легенды, которые живы и по сей день. Мне что-то кажется, что этот бармен Бен в итоге кажется тем, кого он так долго искал и в итоге не убил. Что-то он так не зря же он это все им рассказывает. I'll open the door to heaven or hell. Oh, death, oh, death, won't you spare me over till another year? Oh, death, someone would pray. Could you wait to call me another day? Oh, death. Oh, death. Won't you spare me over till another year? So, are you gonna answer the question? What question is that? Jim Reed. Did you ever find him? Reed was indeed that son bitch's surname. That's right, Ben. A despicable character. I remember him laughing like a hyena that cold morning they lynched me and my brothers. He was intent on avoiding my vengeance, but nothing was gonna stop me. Nothing. Фрэнк Джеймс. I finally did track those outlaws down. They had long rifles with scopes and were well positioned to pick off any poor soul who came anywhere close.
I'm guessing Frank James believed I was responsible for the demise of his brother Jesse. I couldn't really disagree with the man, as I thought Jesse was dead then as well. Доверите до места, где скрывается Фрэнк Джеймс. He backed off as I closed in on him, but he was still intent on killing me. And when I closed in on him again, he backed off again, looking for a better angle on me. Кол Янгер. Томас Колман Янгер был старшим из братьев Янгеров и наряду с братьями Джеймсами ключевой фигурой в банде Джеймса Янгера, грабившей банки и поезда. Солдат и партизан конфедерации во время гражданской войны, он был в рядах налетчиков Коунтрила и принимал участие в печально известной резне мужчин и мальчиков в Лоуренсе, штат Канзас. После войны он избрал своей целью банки, принадлежавшие бывшим офицерам Союза и политикам-республиканцам. В 1876 году, после небрежного ограбления в Норфилде, штат Миннесота, братья Янгеры были пойманы. Коул просидел в тюрьме до 1901 года, он умер в 1916 году, через 4 года после принятия им христианства. До последних дней своей жизни он считал себя скорее солдатом-конфедератом, нежели преступником. Он признал, что единственным его преступлением было неудачное перестрелка в Норфилде, за которую он поплатился тюрьмой. Hell, I can't fault Frank for wanting his revenge, as I was there for the same damn reason myself. At this point, I'm guessing you think Silas Greaves is a worse murderer than Jim Reed ever was. No, sir. A man who spent half his life killing somebody's brothers, fathers, sons. I think you were just looking for justice, sir. Is that what I was looking for, Dwight? Is that what it was? Justice? Isn't that why you were hunting the James gang? James gang. Right. I finally found Frank holed up in his mountain cabin, and he was determined to have me dead. It was a pitched battle that could have gone either way. Luckily, I had some dynamite in my possession. Dynamite? On your person? A few sticks, just in case. It's always good to be prepared. Right. I'm just laying out the facts as I remember them, Jack. Well, it went tumbling right off that cliff. With Frank James still in it? Yes, sir. But Frank James is still alive, living in Missouri, showing folks around the family farm for 25 cents a tour.
I didn't say he died in the fall, now did I? I'm done with this damnable outlaw life! Kill me, don't kill me, do what you will! At this point, I just don't give a shit! I explained to Frank that I had nothing against him personally and that I was looking for someone else. You want Reed? Have at him! I never did like that bastard! I am done here! We parted in peace as Frank pointed out the path to my prey before making his way back down the hill. Найдите место, где скрывается Джим Рид. Фрэнк Джеймс. Александр Франклин Джеймс вошел в историю прежде всего как старший брат Джесси Джеймса, партизан гражданской войны, один из лидеров банды Джеймса Янгера, позже банды Джеймса. Во время войны он числился в рядах налетчиков Коунтрилла и по непроверенным данным участвовал в бесславной резне 200 мужчин и мальчиков в Лоуренсе, штат Канзас. Он продолжил свою войну против Союза, грабя банки и поезда. Устав от многих лет жизни в седле, он наконец покинул банду своих братьев через 5 месяцев после смерти Джесси в 1882 году, чтобы добровольно сдаться губернатору Миссури со словами «На меня охотились 21 год и буквально жил в седле, не зная ни дня покоя. Это было одно вечное, тревожное, нескончаемое бдение». И закончил словами «Губернатор, я не позволял никому прикасаться к моему оружию с 1861 года». Ко всеобщему удивлению, ему не вынесли одного приговора за его преступление. Фрэнк Джеймс умер в почтенном возрасте 72 лет в 1915 году, попробовав себя в различных профессиях, в том числе в качестве экскурсовода по семейному ранчо Джеймсов, куда он водил посетителей за четвертак. So, what happened with Reed? Well, I finally found the last of the gang hiding in a nearby cave. First, I had to dispatch the lookouts, as I was determined not to let that murderer escape my revenge again. Rather than wander in willy-nilly, I decided it would be better to smoke that sumbitch out. "Hey, Reed!" I shouted. "No wonder you're so ornery. Can't be easy being married to Belle Starr. While you're off providing for the family, she's spreading her legs for every Tom, Dick, and Cole Younger. Not an attractive woman exactly, but very friendly. At least she was to me." Son of a bitch! Ну и чё? Ну, покричали, ничего не изменилось. It was then that the last bunch of bandits jumped out of hiding. Шоу Дикого Запада. Наше представление о Диком Западе обычно содержит ковбоев, перегоняющих огромные стада, яркие силуэты индейцев, перестрелки, полуденные дуэли, ограбления дилижансов. Но в основном все это искаженная, преувеличенная правда, преподнесенная в романтическом свете. Когда же зародился наш образ Дикого Запада 19 века? Уильям Фредерик Коди или Буффало Билл, прозвище, полученное за убийство 4000 бизонов, и в течение 18 месяцев продавал такой образ Дикого Запада восточной аудитории, как американской, так и европейской, в виде Дикого Запада Буффало Билла. Представление, объединявшего элементы цирка и театра. К удовольствию публики Коди воссоздавал исторические события, представлял настоящих знаменитостей. Среди прочих в его шоу участвовали Дикий Билл Хикок и Сидящий бык. Изображал культовые ситуации, связанные с жизнью на Западе, нанимал стрелков, наездников, настоящих индейцев. Все необходимое для создания идеализированного стереотипа
типа Дикого Запада. У Коди было множество последователей, и так называемые шоу Дикого Запада стали привычным явлением в восточной части Соединенных Штатов. Даже известные люди, такие как Кол Янгер и Фрэнк Джеймс, знаменитые бандиты золотой эпохи Дикого Запада, имели собственные передвижные шоу. Да и современное американское родео имеет много общего с теми ранними представлениями. Would someone please kill him? Сколько же у вас? Eventually, it was just me and Reed. I had waited a long time to face him down, so I could repay him for what he did to my brothers. And repay him I did. Получилось. Общий опыт 2085 единиц. Все, последняя глава осталась. У нас сколько еще? 24 минуты. Ну, я думаю, что успеем. Врагов убито 67, точность 66%, любимое оружие, винтовка, любимая награда, убийство, падение, дуэль, Джейн, Рид, честно убит. Фокус 86,1%, скорость 87,4%, бонус опыта 2370 единиц. Свидетельств подлинности 4 из 5. Ну, где-то не нашли последнюю. Well, I don't know about you boys, but I'm pretty beat. Well, it's too damn bad you never found that Bob character. Seems a shame you never had to pay. Well, funny thing about that, I did have one more chance at him. Возвращение в эпизод 7. Дикий панч. 6 months ago, I heard that Butch and Sundance were back in the States and had gathered up some of their old gang. I tracked them down, hoping that Roscoe Bob Bryant had returned with them. So you're saying they didn't die down in Bolivia? That's what I'm saying. Хороший, плохой, мертвый. Сайлос быстро разделался с Джонни Ринго и Джимом Ридом, но Роско Боб Брайт очень долго ускользал из его рук. Чувство смерти позволяет высказать... Так, это просто... 40 years I had waited to get my hands on the last of my brother's killers. Not even an army of demons could have stopped me now. Почему у нас опять эти... Ай, узорные пистолеты. Так, что у нас тут? Ну, динамит меня не интересует. Так, здесь повышенный урон концентрации. Просто сосредоточить, чтобы нанести еще больше урона. Все пули, выпущенные в концентрации, будут наносить плюс 50% урона. Выскочил, блин. Both Johnny Ringo and Jim Reed fell fairly quickly, but the last one, Roscoe Bob Bryant, that son of a bitch had managed to escape my vengeance time and time again. I couldn't even be certain I'd recognize him after all those years. By now, he had to be close to 70. For all you know, he could have been dead.
That thought had indeed crossed my mind, as did others. For instance, did my thirst for vengeance turn me into something worse than the man I was after? By this point in my storied career, I had killed more men than Bob Bryant ever had. I was furious as hell at that bastard for making me who I am. A man with no family, no friends, no purpose except shooting Bob Bryant dead. Nothing could stop me from taking his life. I've been after that killer forever. From the time I rode with Billy the Kid. But that chapter of my story you already know. Chapter of that fairy tale, you mean? Suddenly it was 1910. There I was, an old man roaming a ghost town dead almost 2 decades. Дуайт Эйзенхауэр, 34-й президент Соединенных Штатов, родился 14 октября 1890 года в Денисоне, штат Техас. Вырос в Абелене, штат Канзас. Умер 28 марта 1969 года в Вашингтоне. Перед тем, как стать президентом, он был 5-звездочным генералом армии США и верховным главнокомандующим сил союзников в Европе во время Второй мировой войны. В ходе своего президентства с 1953 по 1961 год число ядерных боеголовок в распоряжении США выросло с 1000 до 18 тысяч единиц. С другой стороны, следуя обещаниям своей кампании, он завершил Корейскую войну вскоре после своего избрания. Во время его второго президентского срока было организовано агентство НАСА, он также поддерживал образование и учебные программы для студентов. Было создано Министерство здравоохранения, образования и социального обеспечения. Эйзенхауэр также внес исправления в закон о дорогах с федеральной поддержкой 1956 года, положивший начало строительству сети федеральных скоростных автомагистралей. Также он был умеренным консерватором, он расширил социальное обеспечение и впервые после периода реконструкции послал федеральные войска в Литл Рок, штат Арканзас, чтобы силой провести указ Федерального суда по десегрегации школ. В молодости Дуайт был книголюбом, и многие эпизоды его будущего, как, например, звание профессора Йельского университета или должность президента США, предсказывались ранее. Подрастая в Абелене, он был большим любителем покера. Любовь к игре ему привил старый ковбой, в котором Дуайт видел своего наставника и друга. Just like me. But I wasn't about to call it quits. Русском Боб Брайант, член банды Джона Кина
Во время войны в графстве Линкольн, штате Нью-Мексико, утверждается, что он был убит разведчиками Селмана возле Севен Риверс в Нью-Мексико в 1878 году, но ходили также слухи, что тело было неправильно опознано, а Брайант жил дальше, работая с другими бандами, продолжая свою криминальную карьеру. Предположительно, он начал обычным бойцом в банде некого Хуана Хуареса Мендозы, которая до этого охотилась на братьев Маккол, Рэя и Томаса, но была ими же почти полностью уничтожена. После этого мексиканский бандит был вынужден набирать в свои ряды всех и каждого, даже из-за границы. Это был билет в преступную жизнь для молодого Брайанта, и он привел его, если верить слухам, под покровительство двух тогда еще малоизвестных стрелков Джонни Ринга и Джима Рида, которые тоже предположительно помогали Мендозе восстановить свою репутацию после нанесенного Макколами поражения. Первым убийством Брайанта стало линчевание братьев Гривс, 3 техасских ковбоев с безупречной совестью, которое он совершил со своими более известными напарниками после того, как младший Гривс посмел обыграть бандитов за покерным столом. Even though the ghosts of my dead brothers were begging me to end what I started so long ago. Mr. Graves, are you all right? Would you like some water? The Wild Bunch knew I was there. They were after a treasure they had hidden before they fled, buried in the grave of a dead amigo. Some folks think the town is haunted, so they figured there wouldn't be many people poking around. Санденс Кид. Гарри Алонсо Лонгбау получил свое прозвище, отсидев за кражу лошади 18 месяцев в тюрьме города Санденс, штат Вайоминг, когда ему было 15 лет. Тем не менее, свою славу он заработал в паре с Бучем Кэссиди в «Дикой банде», благодаря рекордной в истории Дикого Запада череде успешных ограблений банков и поездов. Его часто называли опытным стрелком, хотя нет ни одного убийства в перестрелке, которое можно было бы без сомнения записать насчет Санденса Кида. Вполне возможно, что газеты того времени путали Санденса с другим действительно смертоносным членом Дикой банды Харви Логаном, известный как Кид Карри. Вместе со своей женой Эттой Плейс и Бучем Кэссиди Санденс Кид был вынужден покинуть Штаты и скрыться от правосудия в Южной Америке. Здесь, в Боливии, по неподтвержденной информации, он погиб вместе со своим другом в 1908 году. Тем не менее, в этой версии нельзя быть полностью уверенным. Есть те, кто верит, что Лонгбау вернулся в США и еще много лет жил здесь под другим именем. Его история навсегда останется загадкой. Так, ну в целом получается, что осталась еще одна, не факт, что найдем, в общем 38 из 54, ну либо 39 будет. Ну, больше половины. Как говорится, как что мог, то нашел. I intended to fill that grave with Bob Bryant's corpse. But like I said, the bandits knew I was onto them. They lured me in and hit me with everything they had. You obviously prevailed since you're saying. Actually, in that moment, I did not prevail. So I suppose we're talking to a ghost. Funny you should put it like that, Jack. Because when I woke up... From the dead? There was silence all around me.
I could swear to God I saw Billy then. Billy who? Billy, the kid. William Bonney. He was shooting at me from a rooftop. Here and there, even over there. So I am right. You are touched in the head. Mr. Greaves, perhaps we should switch you to coffee? You see that old Indian again, too? No, but I did see Billy's killer, Patrick Floyd Garrett. He came at me guns a-blazing. But I knew that old war horse had died 2 years before. I wondered if maybe I was dead too and confronting the ghosts of my past. Perhaps all my sins were coming back to haunt me and drag me down to perdition. Движетесь через город-призрак. Очень понятно. Под конец мужика начало колбасить. I saw Henry Plummer throw dynamite at me. And in the gates of the cemetery, I saw John Wesley Harding, just like I remembered him. Последний таки нашли. Города-призраки Дикого Запада. Дикий Запад был населен стремительно мигрирующими группами первопроходцев, которые искали новые места для жизни. Иногда их притягивало что-то конкретное, плодородная почва и пастбище, или, например, залежи золота, серебра или нефти. Недавно основанная и процветающая фабрика, шахта, лесопилка или любой другой промышленный центр, который был магнитом для широких слоев общества, вызывая бурный рост местного населения. Такие быстро расширяющиеся поселения были известны как бумтауны. Когда источник благосостояния иссякал, истощалась золотая жила или резко падали цены на сырье, бумтауны начинали умирать, и в конце концов в них оставались лишь пустые улицы и гниющие дома с безжизненными темными окнами. Такие пустынные места стали известны как города-призраки. Среди них одним из самых знаменитых является Беннек, штат Монтана, прославившийся золотой лихорадкой в 1860-х. Ему не повезло со своим шерифом Генри Пламером. Позже выяснилось, что он был главарем огромной банды «Невинные», которая терроризировала местных шахтеров и украла внушительное количество золота. Когда же золото в шахтах иссякло, Беннек был заброшен. Сегодня он является туристической достопримечательностью, как и многие другие города-призраки Америки. Так, хладнокровный, больше концентрации в индикаторе. Будьте еще более сосредоточены, концентрация будет длиться на 50% больше, когда вы входите в нее. Заряд будет расходоваться медленнее. Robert Ollinger appeared with his terrible double-barrel shotgun.
Ghost army was stopping me. My father-in-law got hit with a fallen branch. He spent the rest of his life talking to dogs. Newman Hayes Clanton, William Brocious, John Peters Ringo, they all wanted me dead. The Dalton brothers, Robert and Grattan, guardians of the Garden of the Dead. George Curry and Harvey Logan, alias Kid Curry, both thirsty for vengeance from the great beyond. Jesse, Woodson, James, and Jim Reed. Each one deader than the next. I thought I would go crazy. Thought. Finally, I saw Harry Alonzo Longabaugh. The Sundance Kid? Like a general leading his legion of the dead. You told us before that you'd seen him alive. He was alive. Then I heard a voice call to me from afar. It was Robert Leroy Parker, a.k.a. Butch Cassidy, coming at me from out of the fog. Thanks for taking care of that bastard. Бутч Кэссиди. Санденс Кид. Сайлас Грифс. Хороший, плохой и мертвый. Опять против двоих. But the kid wasn't quite deceased. Not yet. Takes more than one little bullet to kill the likes of me, partner. Those two looked like they hadn't seen each other for quite a while. Clearly, they were no longer amigos. Shit. I was hoping I wouldn't have to kill you. You won't have to, Butch. I'm killing you first. I asked them about Bob Bryant, but they were too busy with their own heated conversation. Let me get this shit straight. You want my money and the love of my life? You frittered it all away, Butch. Etta's mine. And so is that damn money. I didn't want to shoot anybody until I had an answer to my question, but those boys didn't give me much of a choice. Мексиканская дуэль. Используйте его для переключения фокуса на противника, который смотрит на вас. Серьезно?
Дебилизм какой-то. Пиздец, теперь... А, блять, вы издеваетесь, нахуй? Он тоже успел, блять. Сука. Ебантяйство, блять, какое-то. Как я должен вернуться? Ебать, тарахтеть нахуй. Это какой-то ебаный цирк. Просто пиздец нахуй. Butch Cassidy and the Sundance Kid died there in that cemetery not 6 months ago. Получилось. Общий опыт 230 855 единиц. Врагов убито 57, точность 64%, любимое оружие винтовка, любимая награда в голову. Дуэль Butch Cassidy и Sundance Kid честно убиты. Фокус 79,6%, скорость 36,5%, бонус опыта 2670, свидетельств подлинности 4 из 4. Эпилог. Серый волк шамана Пачи сделал Савису таинственное предостережение, предупредив об опасности утонуть в яде злобы и ненависти.
Сайлос быстро разделался с Джонни Ринго и Джимом Ридом, но Роско Боб Брайт очень долго ускользал из его рук. Джесси Джеймс был убит в 1882 году Робертом Фордом, и оставшиеся в живых члены банды сплотились вокруг его менее известного брата Фрэнка. История Сайлоса Гривза была правдой? Вопрос. После событий в Стинки Спрингс Билли Кит и Сайлос Гривз оказались за решеткой, они просидели в тюрьме до весны. За много лет Сайлос Гривз стал знаменитым охотником за головами, его главной целью, однако, была месть Бобу Брайанту. Сайлос Гривз прибыл в Абелин в 1910 году и утверждал, что в молодости работал с Билли Кидом. Ковбои представляли собой огромную банду во главе со стариком Клентоном. Кручавый Билл и Джонни Ринго были одними из его самых смертоносных стрелков. Сайлос Гривз преследовал опасных преступников, таких как Джон Уэсли Харди, в надежде, что они смогут навести его на след Брайта. По словам Сайлоса, один из убийц его братьев грабил поезда с Джесси Джеймсом. Возглавляемая Бучем Кэссиди и Сэдисом Кидом Дикая банда была самой знаменитой бандой Запада. На самом деле Сайлос преследовал ковбоев не ради денег, а чтобы отомстить одному из своих главных врагов Джонни Ринго. Но это по факту нам просто все заново повторяет. Убийство Джонни Ринго закрыло первую главу саги о мести Сайлоса и положило начало его кровавой карьере охотника за головами. Так, ну ладно, понятно, это все уже нам вроде говорили. Butch Cassidy and the Sundance Kid were killed by the Bolivian army. Everybody knows that. That's the legend, but it ain't the truth. So, you never found Bob? There is no Bob. This old sumbitch ain't even Silas Greaves. Sir, is that true? Have you been pulling our legs this whole time? Well, not the whole time. Oh man, I think you've worn out your welcome here. Maybe you're right, Jack. Maybe it's time to pay. You see, Ben, or should I say Bob, your past always catches up with you. Все-таки Бен. Все-таки этот бармен. I was a different man back then, crazy. Drinking, I've changed my ways, I swear to you. If I could turn back the clock, But you can't, Bob. Выберите свою судьбу, месть или прощение. Но учитывая, что этот шаман предостерегал по поводу, что можно утонуть в этой мести, хотя, конечно, такие люди прощения не заслуживают. Ну ладно. why'd you toy with me like that? Telling those tales, knowing all along. Why not just lay your cards on the table? Wanted to suss you out, Bob. See what kind of man you turned out to be. Maybe prod you into drawing on me. See, all those years on your trail turned me into a killer. Can't even remember who I was before you tried to murder me. You, on the other hand, walked that very same path in exactly the opposite direction. What do you mean by that? You think your life is worth sparing, Bob? Boy, what's your name again? It's Eisenhower, sir. Dwight Eisenhower. What do you plan to do with your life, Dwight Eisenhower? Tomorrow I'll be leaving for West Point, sir. So, you want to be a soldier? Well, then do it right, son. Don't tear down the world out of anger and spite like I did. You build it up. You do something decent with your life, you hear me? Sir? Yes, sir. I won't have it said I left you with nothing, Bob. Call of
Juarez Gunslinger. Да, в итоге эта часть оказалась самой короткой. За один стрим ее пробежали. Ну, честно говоря, не знаю, по сравнению с предыдущими частями, даже можно сказать, что Картель был не таким мясным шутером, как это. Здесь чисто вот все скатилось в мясной шутер. Куча стрельбы, куча народу. Чисто такой мясной шутер. Хотя в целом история, конечно, интересная. Если только еще успевать запоминать имена, которые он называет. Ну, в целом такое. Понятное дело, что развивать историю Call of Juarez уже просто физически некуда. Ну, именно если про оригинальные говорить части. То есть это такое завершение истории Дикого Запада, учитывая, что там на дворе у них 1910 год получается по сюжету. Вот такое очень достойное завершение. Ну, если не самой серии, то, по крайней мере, вот этой атмосферности. Так что, в целом, наверное, да. В принципе, я всегда говорил, что если хорошая получается какая-то серия, то 3, максимум 4 части и все. Потому что если делать больше, то это все превращается просто в конвейер, как Assassin's Creed. Поэтому, если серия удачная, нужно на трилогии, либо на 4 частях ее заканчивать. Ну, в принципе, что они сделали, довольно правильно. Дальше продолжать нету никакого смысла. Так, сам, конечно, прикольная игрушка. Чисто на вечер поиграть, развеяться, вполне прикольно. Хотя, конечно, смысл всех вот этих вот прокачки, конечно, это не нужно. Ну, хорошо, хоть покупку оружия убрали, как это было во второй. Потому что реально бессмысленная вещь. Ну, очень прикольная серия, реально мне понравилась. Хорошая. Не пожалел, что ее прошел. В отличие от Far Cry, который реально меня бесил и раздражало, то Call of Juarez мне реально понравилось. Обязательно кину себе лекцию. Игра довольно-таки, серия довольно достойная. Реально интересная. There are men who fear legends, but a man legends fear. He's a four-hosted reaper, crying bullets for tears. When a drought comes in justice, bullets make good rain. When the heartache has dried up, only blood heals the pain. There's a time for grieving, and a time to just pray. There's a time for forgiving, but it's not for today. You can hide sins from the gavel, you can drown them in rum. When silence grease finds you, there's nowhere to run. And time goes too slowly for the gunslinger's eye, till he's buried his promise
there's no time to cry. There's a time for grieving and a time to just pray. There's a time for forgiving, but it's not for today. There's a time for grieving and a time to just pray. When silence grief finds you, it's a time you must pay. That's a time you must pay. Oh, dear. Oh, dear. Won't you spare me over till another year? Доступен новый режим, доступна новая игра плюс, начните новую историю, сохраняйте открыть навыки оружия, доступен новый уровень сложности настоящий запад, попробуйте пройти историю еще раз с минимум индикаторов на экране, повышенной сложностью, чтобы почувствовать вкус настоящего вестерна. Да нет уж, спасибо, и так сойдет. Так, ну что ж, друзья, все, поздравляю, мы с вами завершили марафон, посвященный 20-летию франшизы Call of Juarez, и на этом наш так называемый топ-20 игр 96-2006 годов выпуска также подошел к своему завершению. На этом, можно сказать, план минимум на этот год, который я себе планировал, мы выполнили. Осталось теперь добиться плана максимум за эти 4,5 месяца до Нового года. Впереди, честно говоря, еще у меня большие планы, как мы справимся с ними, я не знаю, но очень хочу надеяться, что хотя бы половина из них осуществится. Ну а там, как говорится, будем посмотреть. Ну что, друзья, на этом на сегодня все. Всем большое спасибо, кто был со мной сегодня. Подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на остальные мои каналы, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ну а завтра, как всегда, если не будет никаких форс-мажоров, мы с вами начнем следующую игру и, скорее всего, начнем еще один марафон, но это будет короткий. Перед тем, как начать проходить новинки, которые я хотел начать проходить после того, как закончим наш топ-20. Ну, в общем, посмотрим, как оно сложится. Все, друзья, всем хорошего вечера, доброй ночи и до радостного завтра. Встречаемся с вами завтра на следующем стриме. Всем счастливенько, пока-пока, до завтра.